तुझा मोबाईल काढ बरं जरा. हे तर तुझ्या आता दरबार आहे. तो वरती कुठे चालला तुम्ही? असं आडू तिकडे जा बरं त्या कुठं तिकडं पुढे बघ. आणि इकडे बाळा उभं कर बरं त्याला उभं. आता राईट दिसते ना. म्हणजे काय माहिती आहे का आपल्याला तर आडवून उभं हां असं केलं उभंच ठेवावं लागेल मला. किती कसं करणार पण एवढं वेळ तर कसं एवढं हां हां अजून काय मैत्रिणी पण येतात. जरा जवळ जा. ओके हां इथून इथून जा. इथून लवकर जा मला विचार. I request all the participants to please take their seats. We are expecting our guests shortly. Our guests have arrived. I request everybody to please be seated. अरे पुढे जा ना. हो पुढं कसं? एकावन्न May I request all the participants to please put your mobile phones on silent mode. I request all the participants, all the people present, to please put your mobile phones on silent mode. Good morning, everybody. It gives me immense pleasure to extend to you all a very warm welcome on behalf of the Bharatiya Jain Sangatna's Art Science Commerce College, Wagholi, who has clubbed all of us for this national goals. I would like to request all the dignitaries to please begin the ceremony by lighting the lamps. Thank you, sir. Okay. I take this opportunity to accord a warm and cordial welcome to all the delegates, the escort teachers, executive board members, and all other dignitaries who have come from various places. We are very much delighted and we feel honored. Wonderful people on the dais today with me. Thank you so much, sir. Moving forward for this session, I would like to invite Dr. Devidas Patil to give a welcome address for the ceremony. Please, sir.
Good morning. This is the inaugural ceremony of two-day national seminar on adoption of guidelines of UGC on IDP, jointly organized by Vijay's College and Savitribai Phule Pune University, Pune, under Quality Improvement Program. I welcome all the dignitaries of the dais, chief guest of the inaugural ceremony, Dr. Arun Arsul sir, President of the inaugural ceremony, Honorable Suraj Saruke sir, Principal of the college, Dr. Sanjay Gaikwad sir, Vice Principal and IQC Coordinator, Dr. Kishore Desai sir, our eminent speaker, Dr. Raj Mohan Pardeshi sir, coordinators of the seminar, all faculty, in charge, head of the department, and dear all professors, participants, researchers come from various colleges and students of the college. This is two-day national seminar on IDP, that is Institutional Development Program, in view of New Education Policy 2020. Speaker will guide us in these 2 days about the IDP. It includes various eminent speakers will be guide us on various topics related to the Institutional Development Program. And in first day, there will be 3 technical sessions. In technical first session will be chaired and the speaker of the first session is Honorable Dr. Arun Arsul sir, will give talk on the NEP in general. And in second technical session, Dr. Raj Mohan sir, Pardeshi sir, came from the Bidar, Karnataka. Sir will guide us about the internal quality assurance perspective for the NEP 2020. And in third technical session, Honorable S.P. Lavande sir will speak on the holistic development of the students in NEP. In fourth session, that is after the all talks of the speaker, the panel discussion will be there at the end of the day. And in that panel discussion, all speakers and the participants will take participation. In second day, there will be again 3 technical sessions. In first technical session of the second day, the speaker Dr. Supriya Patil Madam will talk on the SOC analysis as per NEP 2020. From second session, Dr. Piyush Pahade sir will share views on the role of the IDP in NAAC accreditation. And in third technical session of the second day, the Dr. Kaka Saheb Mohite sir will guide us on the role of the IDP towards staff and student profile. And in the second day also, after the talk of the speaker, there will be a technical session, that will be panel discussion. Hopes you will enrich your knowledge about the NEP, New Education Policy, in regarding the Institutional Development Plan. Hopes you will get knowledge about this New Education Policy. And again, I welcome you all. Thank you. Thank you so much, sir. I would also like to inform all the participants that we will be having a panel discussion at the end of the day. So whatever discussions you want to make or whatever questions you have, you can write it down in your notebook and we can discuss during the panel discussion. Moving forward, first of all, माननीय श्री सुरेश सालुके सर से निवेदन है कि वे इस उद्घाटन समारोह का अध्यक्ष पद स्वीकार करें ताकि हम आगे बढ़ेंगे. We have with us our chief guest, Dr. Arun Arsul.
And I would like Dr. Manisha Bora to introduce Arun Atsul sir. Thank you, Monica. Very good morning to one and all. It's my pleasure to introduce today's chief guest, Honorable Dr. Arunji Arsu. He has more than 50 years experience in academics and administration. Dr. Arun Arsu was VC, Vice Chancellor of Savitribai Pune University in the year 2009-10. He was also Pro VC of Pune University in 2009. Dr. Arunji Arsu was principal of Vidya Pratishthan's Arts Science Commerce College for more than 15 years. He has held several key academic and administrative posts, including acting registrar, chairman of standing committee, director of student welfare, and many more positions at Savitribai Phule Pune University. He is also recipient of several awards. To name a few, he received Bhaskar Rai Award by Indian Physics Association in the year 1995. He received Best Teacher Award from Bharati Vidyapit, Bharati Jain Sangatna, and Pune Municipal Corporation at various stages of his career. He also received Best Principal Award from Savitribai Phule Pune University in the year 2004-2005. Recently, last year only, in 2022, he received most prestigious Jeevan Sadhana Gaurav Award of Savitribai Phule Pune University. With this brief introduction, once again, I welcome Honorable Dr. Arunji Arsu in this seminar. Thank you. Thank you, ma'am. We are indeed fortunate to have Arun Atsul sir with us. Thank you so much, sir. I would like to invite Mr. Suresh Saluke to please felicitate Dr. Arun Atsul. Thank you so much, sir. I also request Saluke sir to please felicitate Dr. Rajmohanan Pardeshi. I request all the dignitaries on the dais to please proceed further for publication of the abstract book. Thank you, everyone. We are all waiting to listen to our experts. So without wasting any time, I would request Dr. Arun Atsul to please address the audience. I would request Pardeshi sir to please address the audience for a while. कुठल्या सरांनी?
I would request Dr. Arun Arsur to please address the audience. Seeing the audience and facial expressions of various participants, I think it will be better to express myself in Marathi. Honorable President of today's function, Sarange sir, another speaker, respected Policy sir from Bidar, Karnataka, principal of the college, and my student, Dr. Sanjay Gaikwad sir, vice principal, and my friend, Desarda sir, Honorable Patil sir, all the faculty members from this college, and all the participants from various colleges. तुम्ही असं म्हणाल की सुरुवातीला मराठी बोलतो म्हटलं आणि नंतर तुम्ही इंग्लिशमध्येच कंटिन्यू केलं. Because the topic that I am going to discuss in general is NEP, National Education Policy, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण. आता मॅडमने सांगितलं की तुमचं जे डिस्कशन पॅनल डिस्कशन वगैरे होणार आहे, मी फक्त एवढीच रिक्वेस्ट करते की माझ्या बोलण्यातून आपल्याला जे काही पॉइंट्स विचारायचे आहेत ते स्पष्टपणे सगळ्या शब्दात विचारलं तरी मला नंतर मी 20 मिनिट आपल्यासाठी देणार. मी माननीय प्राचार्यांना अशी विनंती केली की मला कमीत कमी 1.5 तास बोलायला लागेल. NEP वर बोलायचं आहे. NEP मीन्स नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण. या तिन्ही शब्दांचा आपण अर्थ, आणि मी सगळं बोलणार आहे ते टोटली आय एम गोइंग टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ सायन्स, सायंटिफिक अप्रोच टुवर्ड द ऍप्लिकेशन ऑफ और इम्प्लिमेंटेशन ऑफ NEP. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण. पहिला शब्द आहे तो राष्ट्रीय. हे धोरण तयार केलेलं आहे ते ग्रामपंचायतीनं नव्हे किंवा JLPनं तयार केलेलं नव्हे. हे धोरण तयार केलं आहे राष्ट्रीय पातळीवर. त्याची व्याप्ती जी आहे ती राष्ट्रीय पातळीवरची व्याप्ती आहे. धोरण मीन्स पॉलिसी. पॉलिसी मीन्स व्हॉट कोर्स ऑफ ऍक्शन फॉर अचिव्हिंग सम व्हिजन. एखादा ध्येय प्राप्तीसाठी केलेलं प्लॅनिंग त्याला आपण पॉलिसी असे म्हणतो. हे तर राष्ट्रीय पातळीवरची पॉलिसी आहे. आणि शैक्षणिक धोरण, शिक्षणाची व्याख्या मी नेहमी असं सांगतो, आय रिक्वेस्ट एव्हरी टाइम इन एनी कॉलेजेस to my friends, you should decide your own policy of education. You should know, you should frame, you should draft meaning of education. तुम्हाला तुमच्या अनुभवातून काय एज्युकेशनचा नेमका अर्थ समजला त्याची स्वतः पॉलिसी तयार करा. या क्षेत्रात आपल्याला खरोखर काम करायचं आहे आणि आवडीनं आपण हे क्षेत्र निवडलं असेल तर, if you are compelled to do this thing because other fields were not possible, म्हणून जर केलं असेल that is different thing. आणि म्हणून शिक्षणाची व्याख्या फार ब्रॉड अशी आहे. शिक्षण याची व्याख्या मानवी संस्कृती अस्तित्वात आल्यापासूनची आहे. आणि मला भावलेली शिक्षणाची व्याख्या, द डेफिनेशन दॅट आय लाईक मोस्ट इज एज्युकेशन इज अ डायनॅमिक साइड ऑफ फिलॉसॉफी अँड अप्लाइड साइड ऑफ सायकोलॉजी. शिक्षण ही तत्वज्ञानाची गतिशील आणि मानसशास्त्राची कृतिशील बाजू आहे. मानसशास्त्र नसेल तर शिक्षणाला कवडीचा अर्थ नाही. या बाजूलाही मानसशास्त्र. तुम्ही विद्यार्थी सायकोलॉजिकली तुम्ही विद्यार्थी आहात, मी शिक्षक आहे, तर मला तुमच्या डोळ्यात बघून तुमच्या बॉडी लँग्वेजकडे, तुमची मान हलवण्याच्या प्रकाराकडे किंवा नजरफेकीकडे, हातवारे करण्याकडे, बॉडी लँग्वेजकडे पाहून मला तुमचा अंदाज आला वेदर द कन्सेप्ट यू हॅव वर्क ऑर नॉट हे समजता आलं पाहिजे. अशाने शिक्षक व्हावं. म्हणजे आता जर कोणी नसेल तर सर सायकोलॉजी नाही मग मी काय करू, डोंट टेक इट सो सिरियसली, बट इट्स हाय टाइम टू. म्हणून मी माननीय चेअरमन UGC यांना स्पष्ट लिहिलेलं आहे की PhD आणि नेटसेट, गायकवाड सर, इट्स बेटर टू रिमूव्ह द PhD and नेटसेट क्वालिफिकेशन्स फॉर PhD. Pradeshi sir, intensely. Why? Because this PhD everybody knows what do you mean by PhD. And I don't know why government and other dignitaries are not understanding
Research cannot be compared. Show me single example from the history of the humankind. एक एक्झाम्पल मला असं दाखवा की जिथं रिसर्च कंपेल केलं गेला, तू ह्याच्यावर रिसर्च कर. नायदर नेपोलियन फ्रॉम कोपर्निकस टू अल्बर्ट आइन्स्टाईन याच्यात कुणाला कंपल्शन केलं की तुम्ही हा रिसर्च करा. रिसर्च कम्स फ्रॉम विदिन. इन्क्रिमेंटसाठी असिस्टंटचा असोसिएट आणि प्राध्यापक होण्यासाठी करणं, दॅट रिसर्च एव्हरीबडी नोज. And what are the papers? What we have done about papers and other things? Thesis. Forget about it. I don't want to just blame because everybody is responsible for that. But the wise people, those who have decided this policy, प्राध्यापकांचे हे तो एक वेगळा भाग झाला. शिक्षण मी थोडासा मुद्दा बाजूला ठेवतो. तर ती पात्रता काढून टाका आणि त्याच्याऐवजी शिक्षकांना मुद्दाम जाणीवपूर्वक टीचिंग स्किल्स इन हायर एज्युकेशन असा 1-2 वर्षाचा किंवा 1 वर्षाचा पीजी नंतर कोर्स का, म्हणजे त्याला वर्गात उभा राहिल्यानंतर टीचिंग इज अ स्किल. कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटीमध्ये आय एम गिव्हिंग सपोर्ट. कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटीमध्ये याच्यावर खास रिसर्च झाला. तर संशोधन आणि शिक्षणाचा काही संबंध आहे का? संशोधनासाठी शिक्षण लागतं, परंतु संशोधकाला शिकवता येतच असं नाही. हे सिद्ध झालेलं आहे विथ स्टॅटिस्टिकल डेटा. म्हणजे पीएचडी झाल्यानंतर मी सांगतो, मला जर आयुष्यात काय आवडतं तर टीचिंग फार आवडतं. सगळ्यात जास्त हे प्रशासक आणि बाकीच्या पोस्ट आणि हुद्दे ते बाजूला ठेवतो मी सगळे, पण मी टीचिंग जे केलं फिजिक्स सारख्या विषयाचं ते धोनी आणि कपिल देवच्या स्टाईलनं, गावस्करने तेंडुलकरच्या स्टाईलनंच केलं. म्हणजे बाकीच्यांची नावं घेतलं ते सुद्धा त्यात आले. टीचिंग मला खूप आवडतं कारण टीचिंग इज अ स्किल. आणि त्यासाठी मी जाणीवपूर्वक, मी फिलॉसॉफी सांगत नाही, मुद्दाम सांगतो की जाणीवपूर्वक एमएड बीएड नंतर मी सेकंडरी स्कूलला शिकवलं, हायर सेकंडरी स्कूलला शिकवलं, कॉलेजला शिकवलं, पीएचडीचा गाईड झालो. हे सगळे उद्योग केले. उद्योग म्हणजे चांगले असतात, पण त्याचबरोबर मुद्दाम बीएड नंतर स्टाफ रूम मध्ये बसल्यानंतर मला स्टाफ मेंबर विचारत होते, तुम्ही एमएड कशाला करता? सिनियर कॉलेजच्या स्टाफ रूम मध्ये बसल्यानंतर तुम्ही एमएड म्हटलं, मला वेळ लागला बिकॉज आय वॉन्ट टू बिकम अ टीचर आणि आयडियल टीचर. मला खणखणी टीचर, माझी ज्यांनी वाट पाहिली दरवाजा असे विद्यार्थी, ते आपल्याला शिक्षक म्हणून घ्यावं. आपण आत येताना जर विद्यार्थी बाहेर जात असतील आपल्या देखत, तर आपण आपलं ओळखून घ्यावं. मी मुद्दाम सांगतोय, टीचिंग इज नॉट अ जोक. टीचिंग म्हणजे एज्युकेशनची डेफिनेशन मी सांगितली. टीचिंग काय? टीचिंग स्किल असणं हे असणं गरजेचं आहे. ते ओढून ताणून आणता येत नाही. दुसऱ्या क्षेत्रात जॉब मिळाला नाही म्हणून टीचिंग हे बरोबर नाही. आणि जर घेतला असेल दुर्दैवाने, घ्यावा लागतो काय वेळेला परिस्थिती तडजोड म्हणून, पण त्याच्यानंतर सुद्धा त्याला न्याय देणं हे आपलं काम. म्हणून माझी तिथं मी सांगतो, एज्युकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पिलर ऑफ द सोसायटी. इतर प्राण्यांच्या मध्ये कळप असतात, पक्ष्यांच्या मध्ये थवे असतात, मनुष्य प्राण्यांचा समाज आहे. व्हॉट इज बिहाइंड इट? इट इज बिकॉज ऑफ रिझन. विवेक, आपल्या मेंदूमध्ये जो विवेक आहे ना, रिझन, त्याच्यामुळे आपण समाज नावाची संकल्पना, सहजीवन, को एक्झिस्टन्स ही संकल्पना आणली, त्यातून समाज तयार करतो. प्राण्यांचे कळप विखरतात, पक्ष्यांचे थवे नंतर विखरतात, मनुष्याचा मात्र समाज आहे आणि तो स्थिर आहे. मानवी संस्कृती तयार झाल्यानंतर किंवा तेव्हापासून आजपर्यंत प्लस मायनस, पण तो स्थिर आहे आणि विकसित होत चाललेला आहे. याला आपण को एक्झिस्टन्स किंवा सहजीवन म्हणतो. या सहजीवनाच्या स्टॅबिलिटीसाठी, समाजाच्या स्टॅबिलिटीसाठी आणि उन्नतीसाठी 7 पिलर्स महत्वाचे आहेत. 7 पिलर्स मधला सगळ्यात महत्वाचा पिलर म्हणजे एज्युकेशन आणि बाजूचे 6 पिलर्स जे आहेत त्याच्यामध्ये फॅमिली, व्हेरी इम्पॉर्टंट पिलर. सेकंड थिंग रिलीजन, व्हेरी इम्पॉर्टंट, रिलीजन ऑब्लिक फिलॉसॉफी. थर्ड थिंग इकॉनॉमिक सिस्टीम. फोर्थ पॉलिटिकल. 6 माध्यम, मीडिया आणि 7 न्याय व्यवस्था, ज्युडिशियल. हे 6 पिलर्स बाजूचे. आणि एज्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पिलर, व्हेरी इम्पॉर्टंट पिलर फॉर द स्टॅबिलिटी अँड डेव्हलपमेंट ऑफ सोसायटी. एज्युकेशन वा या 6 पिलर्स मध्ये सर्व मानवी फोर्सेस जे आहेत यांना तयार करण्याचं काम एज्युकेशन करतं. समाजाची प्रगती व्हायची असेल तर न्याय व्यवस्था खणखणीत इफेक्टिव्ह असून चालत नाही, इफिशियंटली असली पाहिजे. अर्थव्यवस्था प्रत्येकाला त्याच्या कुवतीप्रमाणे, आवाक्याप्रमाणे, त्याच्या जिद्दीप्रमाणे, जिद्दीप्रमाणे जगण्याची संधी त्याला दिली पाहिजे. राजकारणाने ज्यांना
खऱ्या अर्थानं समाजसेवा करायची त्यांनीच राजकारण केलं पाहिजे. त्याच्याविषयी तुमच्या चेहऱ्यावरच मला दिसलं, पण मी त्या विषयावर बोलणार नाही, कारण त्या विषयाला एवढी किंमत द्यावी असं मला बिलकुल वाटत नाही. त्यांनी किंमत वाढवायची असतं, राजकारण्यांनी स्वतःच्या राजकारणाची लेवल वाढवायला पाहिजे. त्याच्यावर आपल्यासारख्याने वेळ घालण्यामध्ये सांगता नाही. दुसरा भाग आहे, माध्यमांनी स्वतःच्या भूमिकेचा धर्म सांभाळला पाहिजे. माध्यम फार इम्पॉर्टंट, आणि जशी प्रगती होत चालली तसं मीडिया इज प्लेइंग व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द सोसायटी फॉर द डेव्हलपमेंट, फॉर इम्प्रुव्हमेंट. हे करते ते माध्यमांनी स्वतःच्या भूमिकेचा धर्म सांभाळला पाहिजे. सध्या पाळतात का नाही त्याच्यावर मी वक्तव्य करतात, त्यांनी त्यांचं आत्मपरीक्षण करावं. ज्युडिशियरी मी सांगितलं आपल्याला. म्हणून ह्या सगळ्यांच्या मध्ये जी मॅनपॉवर लागते तिला तयार करण्याचा, त्याचा अप्रोच, त्याचा आउटलुक, त्याचं ॲटिट्यूड फॉर्म करण्याची जबाबदारी एज्युकेशन हा मधला पिलर करतो. आणि त्याच्या पॉलिसीविषयी मी आता बोलणार आहे, एज्युकेशन पॉलिसी, आणि तीही राष्ट्रीय पातळीवरची पॉलिसी. हा त्याचा संपूर्ण अर्थ आहे. एज्युकेशन हे फक्त औपचारिक नसतं, अनौपचारिक आहे आणि अनुषंगिक आहे. एज्युकेशन इटसेल्फ इज अ फॉर्मल, इनफॉर्मल आणि नॉन फॉर्मल एज्युकेशन. एज्युकेशन मध्ये प्रकार आहेत, इनफॉर्मल एज्युकेशन, फॉर्मल एज्युकेशन आणि नॉन फॉर्मल एज्युकेशन. आपण जे बोलतो आहोत, ज्याच्याविषयी ही पॉलिसी आहे, दिस स्टँड्स फॉर फॉर्मल एज्युकेशन. ही वर्गातून, शाळा, इमारती, बाकी सगळ्या गोष्टी आल्या, हे फॉर्मल एज्युकेशन आहे. हे जाणीवपूर्वक तयार करावं लागतं समाजामध्ये. दुसरं जे आहे ते नॉन फॉर्मल, म्हणजे आपण इनफॉर्मल एज्युकेशन म्हणतो. इनफॉर्मल एज्युकेशन हे समाजामधून आता युवा युवती हे जास्तीत जास्त शिक्षण, माझं पर्सनल मत आहे, इट शुड बी टेकन ऑन द रेकॉर्ड, माझं पर्सनल मत आहे, अभ्यासातून मत आहे की युवा युवती जास्तीत जास्त एज्युकेशन त्यांचं हे अनौपचारिक पद्धतीच्या एज्युकेशन मधून चाललेलं आहे. कमीत कमी श्रमात जास्तीत जास्त निधिमत्ता सोडून मी कसं मिळवेल याच्यावर सध्या, आणि याला सगळ्याला जबाबदार फक्त एकच घटक आहे अनेक घटकापैकी, आणि तो म्हणजे पॉलिटिक्स. मान्य करा किंवा न करा, औपचारिक शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांना मी नम्रपणे विनंती करेन की कुठेतरी नीतिमत्ता नावाचा प्रकार असतो समाजामध्ये, हे विद्यार्थ्यांना सांगण्याची क्षमता, ताकद, पोटेन्शियल, ॲबिलिटी, कुवत शिक्षकाची असलीच पाहिजे. एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये हे देण्याची फार गरज आहे. अनौपचारिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, ते सुद्धा याच विचारात घ्यायला पाहिजे असं मी वरच्या करोडला लिहिलेलं आहे. मी देशाचा शुद्ध नागरिक, मला निगेटिव्ह, मला मिरवायचं नाही, मला प्रसिद्धी नको, मला बाकीचं काही नको, पण हे झालं पाहिजे. म्हणून एज्युकेशनला या गोष्टीला फार वेगळं नाही. अनुषंगिक एज्युकेशन म्हणजे आता हे जे चाललेले कॉन्फरन्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप, कार्यशाळा वगैरे जे काही चालतं हे कशासाठी चालतं? अनुषंगिक. नॉन फॉर्मल एज्युकेशन, माझ्याकडे काय नॉलेज आहे, सरांकडे काय नॉलेज आहे, सरांकडे काय, प्रत्येकाकडे काय, तुमच्याकडे काय नॉलेज आहे, याची देवाणघेवाण कुठेतरी कार्यशाळेतून, वेगवेगळ्या परिषदांमधून व्हावी, हा त्याच्या मागचा उद्देश असतो. हे अनुषंगिक, तेही चाललं पाहिजे. हे एज्युकेशनचा भाग झाला. आता पॉलिसी म्हणजे मी सांगितलं की इट्स अ कोर्स ऑफ ऍक्शन टू अचीव द गोल. एखादं ध्येय प्राप्तीसाठी करावे लागणारे जाणीवपूर्वक नियोजनबद्ध कष्ट, म्हणजे त्याला आपण पॉलिसीमध्ये, दिस इज द वे, रोड मॅप टू अचीव द गोल म्हणजे पॉलिसी. आता हे कुणी तयार करणार, पॉलिसी कशी असावी? पहिली गोष्ट, मी पॉलिसीवर जनरल बोलणार आहे. ते क्लस्टर ऑफ द कॉलेज म्हणजे काय हो सर, आणि मल्टी डिसिप्लिन म्हणजे काय हो सर, आणि ते फलानं म्हणजे काय, ते जे ज्याचं त्यानं वाचावं, ज्याचं त्यानं ठरवावं, ज्याचं त्यानं मनन करावं, आणि त्याच्यावरही मी बोलणार आहे. परंतु ते त्याचा अर्थ पूर्णपणे घेता आला. ACB म्हणजे काय, अकॅडमिक क्रेडिट बँक म्हणजे काय हो सर, माझ्याकडनं उत्तर सगळी अपेक्षा करू नका, कारण ते लिहिलेलं आहे, ते सगळीकडे प्रसिद्ध आहे. पण त्याच्यातल्या जर अडचणी असतील तर त्या 100% मी मला वाटतं की माझ्या यथाशक्तीप्रमाणे, कुवतीप्रमाणे मी उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो. आज पॉलिसी कशी असावी, तर ती आवाक्यातली असावी. पॉलिसी आवाक्यातली असावी. इतर देशामध्ये त्यांनी उड्या मारल्या म्हणून आम्ही उड्या माराव्यात अशी पॉलिसी असता कामा नये. आपली परिस्थिती, आपला आवाका, आपली कुवत, आपली क्षमता, आपला ॲटिट्यूड, आपला अप्रोच, या सगळ्या गोष्टींचा सकारात्मक विचार करू, सकारात्मक विचार, तशी पॉलिसी असली पाहिजे. एक भाग झाला. पॉलिसी गतिशीलही असली पाहिजे. गतिशील म्हणजे काय, समाज टेक्नॉलॉजीमुळे जसा पुढे जातोय तशी फ्लेक्सिबल पॉलिसी असली पाहिजे. आणि तिसरा भाग म्हणजे पॉलिसी, कोणतीही पॉलिसी शुड नॉट बी बेस्ड ऑन असम्पशन्स. असम्पशन बेस्ड पॉलिसी म्हणजे गृहीतकावर आधारित, आणि विशेषतः जी गृहीतक तपासलीच नाही
अशा गृहीतकावर आधारित पॉलिसी असणं म्हणजे कुठेतरी आपण निमंत्रण वाईट गोष्टींना देण्यासारखं असतं. इट शुड बी बेस्ड ऑन व्हेरीफाईड असम्पशन्स, गृहीतक अशी पॉलिसी असली पाहिजे. हा झाला दुसरा भाग. तिसरा भाग, पॉलिसी कुणी तयार करावी. मी आता बोलताना गायकवाड सरांची आणि प्रदेश सरांची, साळुंके सरांची बोलताना, देसरकर सरांची बोलताना, पाटील सरांची, आम्ही तिथे जेव्हा चहा घेत होतो आणि इतरही सदस्य होते, त्यावेळेस मी असं म्हटलं की पॉलिसी, मला जर कोणी सांगितलं सर तुम्ही सहकार खात्याचे चेअरमन होता का, तर मी त्यांना हात जोडले, ते माझं क्षेत्र नाही, मी पॉलिसी करणार नाही. पॉलिसी माझं स्पष्ट मत आहे, इट शुड बी रेकॉर्डेड. पॉलिसी ही प्रत्यक्ष ग्रासरूट लेवलला कॉलेजमध्ये काम केलेलं आहे. वर्गात खडूरस्त्र घेऊन एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी, को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटी, एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटीमध्ये भाग घेतलेला आहे. प्रत्यक्ष मॅनेजमेंटचे संबंध कसे असावेत, बाकीच्या कॉलेजचे संबंध विद्यापीठाचे कसे असावेत, जॉईंट डायरेक्टर काय करतात, असिस्टंट वेगळे वेगळे, हे ज्यांना माहिती आहे ना त्यांनी पॉलिसी करावी. मला सायंटिस्ट विषयी प्रचंड आदर आहे. मला सायंटिस्ट विषयी, मी जास्तीत जास्त सायंटिस्ट वाचलेले, माझ्या जडणघडणीमध्ये सायंटिस्टचा फार मोठा वाटा आहे, मी जे स्वतःला केलं त्याच्यामध्ये. पण याचा अर्थ सायंटिस्ट लोकांनी पॉलिसी करावी असं मला बिलकुल वाटत नाही. आपल्याला काय त्याच्यातनं अर्थ घ्यायचा तो घ्या, का माहितच नाही ना काय, म्हणून त्यांना गृहीतक धरावी लागेल. हे चाललंय का बरोबर, आनंद आहे, दिस शुड बी इम्प्लिमेंटेड. म्हणजे अकॅडमिक डेव्हलपमेंट, इतर जाता अकॅडमिक क्रेडिट बँक किंवा मल्टी एक्झिस्ट मल्टी एंट्री, हे तुम्ही तयार करा. कॉलेज लेवल यात बघा तर काय चाललंय अगोदर, तिथं बघा ऑफिस, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, मॅनेजमेंट, गव्हर्नमेंटची पॉलिसी, डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन, प्रशासन महाराष्ट्राचं स्वतः मिनिस्टर पासून, वरच्या मिनिस्टर पासून इथपर्यंत खालीपर्यंत शेवटच्या शिपायापर्यंत महाविद्यालयात आपण हायर एज्युकेशन बोलतोय. 5, 3, 3, 4 विषय मी जनरल बोलत नाही, नंतरच्या भागाविषयी हायर एज्युकेशन फक्त बोलतोय, कारण ही कॉन्फरन्स त्याच्याशी रिलेटेड. म्हणून याच्यामध्ये आपण काय केलं पाहिजे, पॉलिसी कशी असली पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टींचा सारांश विचार करणारे असले पाहिजे. कुणी तयार केली पाहिजे, मी आपल्याला सांगितलं, ज्यांना प्रत्यक्ष या क्षेत्रात काम करणारे फॅक्टर्स जे आहेत, या क्षेत्रावर इन्फ्लुएन्स करणारे फॅक्टर्स, एखादं कॉलेज आहे ग्रामीण भागात, ज्योग्राफिकल फॅक्टर काय आहे, फिनान्शियल फॅक्टर्स काय आहे, तिथं सोशल फॅक्टर्स काय आहे, कल्चरल फॅक्टर्स काय आहे, इकॉनॉमिक फॅक्टर काय आहे, त्या तिथे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची साधारणतः आर्थिक कुवत काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचा ज्यांचा अभ्यास आहे ना, फॅक्टर्स अफेक्टिंग द एज्युकेशन, त्यांनीच या भानगडीत पडावं पॉलिसी करण्याची. याचा काहीही गंध नसताना पॉलिसी करणं म्हणजे वाईट गोष्टींना निमंत्रण देण्यासारखं आहे. पुढचा तुम्हाला पटेल किंवा न पटेल, माझं मी मत मांडतो, आणि न पडण्यासारखं याच्यात काही नाही तर आपण प्रश्नोत्तरात पाहूच पाहू. पुढचा याच्यामध्ये जे ऍक्टर्स आहेत, शिक्षण क्षेत्रात जे ऍक्टर्स आहेत, त्यांचा ज्यांचा अभ्यास आहे ना त्यांनी पॉलिसी करावी. म्हणजे मॅनेजमेंटचा नेमका अप्रोच आणि ऍटिट्यूड काय संस्था चालवण्याच्या मागचा, माफ करा, प्राचार्यांचा नेमका ऍटिट्यूड आणि अप्रोच काय, तेच खालच्या लेवलला मुख्याध्यापक म्हणा. प्राध्यापकांचा नेमका, मी प्राध्यापकांना विरोधानं, तुम्ही थोडंसं हसावं म्हणून म्हणतो, वाईट अर्थानं घेऊ नका, मी प्राध्यापकांना मीही कधी प्राध्यापक होतो म्हणून मी प्राध्यापकांना आणि बंधुभगिनींना असं म्हणतो की स्टाफ रूम मधले फिलॉसॉफर्स, विनोदानं म्हणतो असे स्टाफ रूम मधले फिलॉसॉफर. त्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह गोष्टी एवढीच असेल, आपणही काहीतरी याच्यावर बोललं पाहिजे ना पॉलिसी मेकिंग मध्ये. माझं मत कुठेतरी आपल्याला मांडता आलं पाहिजे, आणि खडखंड कुणावर टीका करायची, हा बहुतेक ह्या पक्षाचा दिसतोय, लगेच त्याला लेबल लावायचं, निपक्षपातीपणे बोलत आहे. पक्ष सगळे गेले, राजकीय पक्षांचं काहीही कोणालाही शिक्षण क्षेत्रात काम करण्याला अजिबात घेणं देणं असं काम. दुर्दैवानं संस्था काही राजकीय पक्षांच्या आहेत, 90% संस्था राजकीय पक्षांच्या आहेत. काम तर करावं लागेल, म्हणून मी काही एज्युकेशन करायचं असं, म्हणून तो एक भाग. दुसरा भाग आहे की हे जे ऍक्टर्स आहेत त्यांचा ऍटिट्यूड माहित पाहिजे. प्राध्यापकांचा ऍटिट्यूड काय आहे, प्राचार्यांचा ऍटिट्यूड काय, नॉन टीचिंगचा ऍटिट्यूड काय असतो, प्रत्यक्ष काय असतं, शासनात काम करणारे डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन, त्यांच्या कार्यालयातले ते वेगवेगळे महाभाग, त्यांचा ऍटिट्यूड काय, चांगल्या अर्थाने त्यांचा ऍटिट्यूड काय असतो, मिनिस्ट्रीमध्ये ऍटिट्यूड काय असतं, सचिवांना एज्युकेशन मधलं किती येतं, आपण गृहीत धरतो सगळ्यांना एज्युकेशन मधलं येत असेल. आणि नेमकं हेच या पॉलिसीमध्ये चुकलेलं आहे की गृहीतकावर आधारलेली ही पॉलिसी आहे. हा माझा डायरेक्ट आरोप. ज्यांना काहीही माहित नाही मग हे अशा पद्धतीने पॉलिसी, टीका म्हणू नका त्याला, पण वास्तव हे 100% ते तुमच्या लक्षात येईल मी पुढे जसं बोलत जाईल तसं. हे अशा पद्धतीची पॉलिसी कशी करायला पाहिजे होती बघ.
पॉलिसी करताना इतर देशांचे जेव्हा आपण उदाहरणं घेतो तर पॉलिसी करताना अगोदर त्याच्यावर 4-5 वर्ष रिसर्च करणार पाहिजे. पहिल्या पॉलिसीज का फेल गेल्या याचा अभ्यास व्हायला, फेल गेल्या किंवा पूर्णतः इम्प्लिमेंट का होऊ शकल्या नाहीत याच्यावरही अभ्यास व्हायला पाहिजे होता. रिसर्च, स्टॅटिस्टिकल डेटा, यू शुड हॅव स्टॅटिस्टिकल डेटा. These are the things affected the old education policy negatively. These are the things affected the influenced the education policy positively. या सगळ्यांचा सारासार विचार करून त्याच्यातले दोष, उणिवा, कमतरता रेक्टिफाय करता येतील अशी पॉलिसी असली पाहिजे. म्हणून पॉलिसी कशी असली पाहिजे तर ही आणि कशी तयार केली पाहिजे त्याला वेज आहे, ही अशी पॉलिसी असली पाहिजे. आता ही जी पॉलिसी आलेली आहे याच्यामध्ये काय काय फॅसिलिटी, काय काय सांगितलेलं आहे नवीन म्हणजे पेपरमध्ये येतात आणि आम्हाला लगेच वार्ताहर विचारतात विथ ड्यू रिस्पेक्ट काय की फॉरेन युनिव्हर्सिटी आपल्या देशात येणार आहे, तुमचं मत काय? म्हणलं आम्हाला नीट चालवता येणार आणि आता फॉरेन युनिव्हर्सिटीत आणायच्या ते झालं. त्याच्यामध्ये आजही पेपरला बातम्या पाहिजे तर 3-4 बातम्या. मी निगेटिव्ह फक्त बोलायला आलेलो नाही, मी पॉझिटिव्ह बोलणार आहे. ही जर पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली गेली, एका कॉलेजमध्ये मी बोललो, ही जर पॉलिसी इन टोटो इम्प्लिमेंट केली गेली तर भारत विकसनशील राष्ट्रांच्या यादीतून विकसित राष्ट्राच्या यादीत 100% जाईल, प्रोव्हाइडेड ही पॉलिसी व्यवस्थितपणे इम्प्लिमेंट केली गेली तर. अडचण इम्प्लिमेंटेशनचीच आहे. फिलॉसॉफी सांगणं आणि फिलॉसॉफीचा अवलंब करणं याच्यामध्ये प्रचंड मोठा फरक आहे. म्हणजे अंमलबजावणी करणं अवलंब करण्यापेक्षा अंमलबजावणी, आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. आता पॉलिसी ही मग कशी तुमच्या सोल्युशन काय? माझं सोल्युशन, मी सोल्युशन देतो, मी केंद्राला लिहिलंय सोल्युशन, याच्यावर वर्केबल सोल्युशन आहे. पहिलं या ज्या सगळ्या पॉलिसीच्या मागं स्टेट गव्हर्नमेंट, आपलं एज्युकेशन हे कंकरंट लिस्टवर आहे. सेंटर आणि स्टेट हे प्रत्येकाला माहिती आहे, समावरती आपण त्याला म्हणतो. सेंटर आणि स्टेट या दोन्हीच्या लिस्टवरती त्यातलं काय ऍक्सेप्ट करायचं महाराष्ट्र राज्याला किंवा इतर राज्याला अधिकार आहे, काय ऍक्सेप्ट करायचं, पण मेजर गोष्टी त्या ऍक्सेप्ट कराव्याच लागतात. तो एक भाग झाला. दुसरा भाग की मग हे इम्प्लिमेंट करताना काय, पहिली कमिटी ड्राफ्ट कमिटी ही आता जिच्या विषयी बोलतो त्याच्यामध्ये सन्मान्य 12 मेंबर्स होते, त्यातले 6 व्हाईस चान्सलर होते, 6 सायंटिस्ट होते, त्यांनी ही पॉलिसी तयार केली. ती ड्राफ्ट पॉलिसी तयार केली, ती 20ला त्याच्यानंतर सूचना मागवल्या त्याच्यातून आणि दिल्या गेल्या आणि त्याच्यानंतर तो पार्लमेंटमध्ये. माझा पहिला प्रश्न सुशिक्षित आणि सुज्ञ भारतवासियांना आहे, या पॉलिसीवर पार्लमेंटमध्ये किती वेळ चर्चा झाली? त्याच्यावरून राष्ट्राचं आणि टेक्स्चर आपल्या देशाचं समजतं. फिलॉसॉफी बाजूला ठेवली, हाऊ म्हणजे टाइम किती घेतला प्रत्यक्ष पार्लमेंटमध्ये या पॉलिसीच्या इम्प्लिमेंट पॉलिसी मान्य करण्यामध्ये किती वेळ घेतला गेला, त्याच्यावर किती तज्ञ बोलले, तिथं किती लोकांनी आपले विचार व्यक्त केले, महान लोकांनी, त्याच्यावर पहिला विचार करा. नंबर 2 की पॉलिसी तयार केली, या लोकांनी रिसर्च केला होता का? बाहेरच्या देशांचा अभ्यास केला असं ते म्हणतात, पण इथं रिसर्च केला तर तो रिसर्च पॉलिसी बरोबर द्यायला पाहिजे होता. माझं मत आहे, मी जर पॉलिसी मेंबर मध्ये ड्राफ्टिंग कमिटीत असतो तर मी ते 100% कंप्लेंट केलं असतं की आपण काय केलं हे समाजाला समजू द्या. ट्रान्सपरन्सी द्यायला अडचण काय? जर तुमचं नाणं खणखणतंय ना तर खणखणून द्या, तुम्ही घाबरता कसं? हा रिसर्च केला, आमचं स्टॅटिस्टिकल डेटा असा आहे, हे असं आहे, हे तसं आहे, हे असं. माझा दुसरा आरोप या पॉलिसीवर आहे की 68 साली किंवा त्याच्या अगोदर 64 ला कोठारी कमिशन आणि मधुकरराव चौधरी श्वेतपत्रिका काढली, त्यावेळेला जी पॉलिसी तयार झाली ती प्रत्यक्ष 10-2-3 पॉलिसी इम्प्लिमेंट होताना 76 साली झाली. 6-7-8 वर्ष ती पॉलिसी इम्प्लिमेंट करण्यासाठी मॅन पॉवर, आर्थिक, इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळ्या गोष्टींचा विचार करून त्या गोष्टीला कमीत कमी 8-9 वर्ष लागली. पहिल्या बॅचला ज्युनियर कॉलेजच्या मी शिकवलेला आहे 75 साली. मी काढून बोलतो, मी जेव्हा सांगेल माझं एक्झाम्पल कृपा करून अगोदरच माफी मागतो की त्यात अहंकार किंवा गर्व समजू नका, अजिबात समजू नका. मी अनुभव घेतलेला आहे. ज्युनियर कॉलेज 10-2-3 माझ्या वेळेला जेव्हा शिकलो मी त्यावेळेला म्हणजे जी पद्धत होती ती 7-4-4, त्याच्यानंतर 10-2-3 परत 15, पहिले 15, 7-4-4-15, 15. आता जी केलेली आहे, आता जी 5-3-3-4 तिची बेरीज 15ची. पण पॉलिसी हा पॉलिसीचं वैशिष्ट्य असे, ही पॉलिसी केवळ रिफॉर्म केली गेलेली नाही. दिस इज नॉट जस्ट अ रिफॉर्म, दिस इज अ रिस्ट्रक्चर. पुनर्रचना आणि पुनर्बांधणी याच्यात फार फरक आहे.
पुनर्बांधणी करताना त्याचा अगोदर रिसर्च हा बेस असलाच पाहिजे. what type of statistical data is available with you हे स्पष्टपणे कुठेतरी सांगितलं पाहिजे. आणि याच्या आधारे म्हणून आम्ही हे केलं. मी कधीपासून ऐकतोय, when I was a student at 12th or first PD सायन्स किंवा FY वगैरे वगैरे, तेव्हापासून ऐकतोय का व्होकेशनल एज्युकेशन देशात आलं पाहिजे, व्होकेशनल एज्युकेशन, स्किल एज्युकेशन देशात, तेव्हापासून ऐकतोय. आपण अजून आणतोच आहे. व्होकेशनल एज्युकेशन कुणाला कसं समजलं, कसं आणायचं ते अजून कुणीच बोलत नाही, पण आणलं पाहिजे. आणि स्किल एज्युकेशन आणलं पाहिजे. हे बोलणं सोपं आहे, प्रत्यक्ष आणताना कसं शक्य. आणि याला काय लागेल, याला मॅनपॉवर लागेल. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे याला सपोर्टिंग मॅनपॉवर लागेल. आता हे पॉलिसी इम्प्लिमेंट कशी करायची, तर त्याचं उत्तर मी सांगतो. पहिल्यांदा ड्राफ्ट कमिटीनं, जसं आपले आदरणीय प्राईम मिनिस्टर मोदी साहेब जसं परवा काही दिवसापूर्वी बोलले एक्झामच्या संदर्भात नॅशनल चॅनलवरून, तसं ठराविक वेळेमध्ये दिवसातले 4 ते 5, 5 ते 7 त्यांना कन्व्हिनियंट आणि समाजाला कन्व्हिनियंट असेल या वेळेमध्ये नॅशनल चॅनलवरून ड्राफ्ट कमिटीच्या 12 मेंबर्सनं 5, 3, 3, 2च्या मागचं व्हिजन काय आहे हे सर्वांना समजलं पाहिजे. कुणाला सर्वांना, संस्था चालकांना समजलं पाहिजे, प्राचार्य मुख्याध्यापकांना समजलं पाहिजे, प्राध्यापक शिक्षकांना समजलं पाहिजे, विद्यापीठातल्या रिसर्च करणाऱ्या सर्वांना, यासाठी सर्वांनी घ्या. आणि दररोज 1 महिनाभर हा प्रोग्राम चालू ठेवावा. व्हिजन समजावी. व्हिजन ते असतं, व्हिजन माहिती, व्हिजन स्टेटमेंट आहे पॉलिसीचं, काय असतं ते त्यांना माहिती आहे. त्याला काहीच अर्थ नाही. म्हणून 12 लोकांना माझी विनंती आहे की त्यांनी नॅशनल चॅनलवरून ठराविक वेळा दिवसाच्या देशाला संपूर्ण माहिती देऊन या वेळामध्ये एज्युकेशन पॉलिसीचं व्हिजन समजावून सांगितलं जाईल. वेगवेगळ्या स्टेजेस 5, 3, 3, 4 वर्केबल सोल्युशन. याच्यात काय आपण आता IT एवढं गप्पा मारतो आणि इतर गोष्टी, हे करायला काय अडचण आहे. आणि जर मोदी साहेब बोलू शकतात तर या पॉलिसी मेकर्सला बोलायला काय अडचण आहे. याच्यामुळं काय होईल की त्यातलं जे पहिलं गृहीतक आहे, संस्था चालकांना पॉलिसी समजलेली आहे, ते गृहीतक आहे. प्राचार्यांना, प्राध्यापकांना, इव्हन मला पॉलिसी संपूर्ण समजेल. एकदा चर्चा होऊ द्या. ही जी कॉन्फरन्सेस घेतात ही चांगली गोष्ट आहे, याच्यात चर्चा होतात, त्याच्यातून एकमेकांना काही गोष्टी समज, त्यांनी ते पॉलिसी करावी. आणि दिस इज वर्केबल सजेशन. ड्राफ्ट कमिटी शुड डिस्कस विथ ईच अँड एव्हरी मेंबर ऑर ऍक्टर इन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन आणि वर्केबल पॉलिसी. आणि एकदा ती व्हिजन समजली की प्रत्येकाला प्रत्येकाच्या जबाबदाऱ्या आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबाबदाऱ्या आणि ड्युटीज, कर्तव्य समजते, ह्या दोन्ही समजते. एकदा ते झालं की प्रत्येकाला प्रत्येक गोष्ट समजेल. संस्था चालकांची ही जबाबदारी आहे, गव्हर्नमेंट ऑफिसरची ही जबाबदारी आहे, एज्युकेशन मिनिस्टरची ही जबाबदारी आहे, चीफ मिनिस्टरची ही जबाबदारी आहे, वगैरे 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 वगैरे. आणि हे सगळं शक्य आहे. डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन ऑफ द स्टेटची ही जबाबदारी आहे, डेप्युटी डायरेक्टर्सची ही जबाबदारी आहे. आणि ह्या सगळ्या जबाबदाऱ्या त्या पार, आणि त्या सगळ्या ट्रान्सपरंट पाहिजे. इट शुड मेंटेन द ट्रान्सपरन्सी इन द पॉलिसी. जर खरोखर पॉलिसी इम्प्लिमेंट करायची असेल तर काय होणार आहे ते सांगतो मी. वाईट चिंतत नाही, वाईट बोलणं वाईट आहे, परंतु काय होणार आहे ते सांगतो. हे कसं तरी नेणार पुढं आणि शेवटी म्हणणार गव्हर्नमेंट आम्हाला हेच करायचं होतं. याला काहीही अर्थ नाही. आतापर्यंतच्या पॉलिसीमध्ये आपण का फेल गेलो, इतकं यशस्वी का झालो नाही, त्याचं कारण असे की या गोष्टी घडल्या नाही. पॉलिसी समजावून सांगणं, त्याचं व्हिजन समजावून सांगणं गरजेचं आहे आणि त्याची वर्केबल. दुसरं, सेंटरची ड्राफ्ट कमिटी झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनानं 3 कमिटीज तयार केल्या. एक ऍक्शन प्लॅन कमिटी तयार केली. इतर स्टेटचं मला माहित नाही. महाराष्ट्राची ऍक्शन प्लॅन कमिटी हे आपल्या लोकांना माहित असलं पाहिजे. ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट करण्यासाठी सेंटरची ड्राफ्ट कमिटी त्यांनी पॉलिसी केली, पार्लमेंटमध्ये पास झालं. NEP म्हणून आपण सगळेजण आता घेतो, NEPवर सत्र, NEPवर चर्चा, NEPवर दररोज सगळेजण. NEPचा लॉंग फॉर्मच्या पलीकडे कुणाला फार काही येत असं मला वाटत म्हणजे माफ करा मला, पण NEP म्हणतात सगळे. ते झालं. त्याच्यानंतर महाराष्ट्र शासनानं त्याच्यात 3 कमिटी, त्यातली पहिली कमिटी आहे ऍक्शन प्लॅन कमिटी. माननीय चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ते त्याचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्या खाली 8 लोक मिनिस्टर्स आहेत. यांची एक कमिटी, त्याला ऍक्शन प्लॅन कमिटी असं म्हणतात. आता या कमिटीच्या सदस्यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आणि माननीय मंत्र्यांनी, त्या सदस्यांनी या सर्वांनी आपल्या भूमिकेचा धर्म सांभाळला पाहिजे. आपला रोल नेमका यातला काय, स्टेट गव्हर्नमेंटचा? त्यांचा रोल एकच आहे, डिसिप्लिन पाहणं, व्यवस्थित राहणं आणि फिनान्शियली सगळ्या प्रोव्हिजन्स करणं. कुणी कसलंही तत्वज्ञान सांगितलं तरी 70% CHB असणाऱ्या कॉलेजमध्ये, कुठल्याच कॉलेजमध्ये दर्जाच्या गप्पा मारू नयेत. CHB, आणि तेही 4-5 हजारावर उपवासी पोटी. जर कुणी, मी प्राचार्य आणि तुम्ही माझे सबॉर्डिनेट आहात,
तुम्हाला मला बाकीचं माहित नाही, शिकवायचं असेल तर शिकवायचं सोडून द्या, तुम्ही शिकवल्यासारखं करा, मी प्राचार्य असल्यासारखं करेल, काय व्हायचं ते विद्यार्थ्यांचं. उपवाशी पोटी कुणीही तत्वज्ञान ऐकून घेणार नाही. कशासाठी करायचं? स्टाफ रूम मध्ये बस, मी पटवून दिलं लोकांना, स्टाफ रूम मध्ये बसलेले यांचं क्वालिफिकेशन PhD आहे, मीही PhD उदाहरणार्थ म्हणजे थोडस तुमच्या चेहऱ्याला हास्य म्हणून की यांचं PhD माझं PhD पण मी CHB आणि स्टाफ रूम मध्ये आम्ही एकत्र बसतोय. यांचा पगार 1,30,40,000 आहे आणि माझा पगार 10,000. मला तरी काय वाटलं पाहिजे, काय करावं याला काय त्या लोकांना CHB लोकांना मुलं बाळा नसतात, त्यांना प्रपंच नसतो आणि नसेल न करायचं तर तुम्हाला उद्योग सांगितला होता शिक्षण संस्था काढायचं. आपल्याकडे पोटेन्शियल नव्हतं ना. तुम्हाला गव्हर्नमेंटला जर वाटत असेल ना आपल्याला पैसा देत नाही, फंडिंग देता येत नाही, तर तुम्हाला ते पोझिशन घ्यायला सांगितली होती कोण? तुम्ही त्या पोझिशन घेतल्या कशासाठी? थोडी तरी बाकी जगाची सोडून द्या, मनाच तरी वाटू द्या ना काय. हे केलं पाहिजे. तत्वज्ञान सांगणं फार वेगळं आणि जगणं फार वेगळं. तळमळ ज्याला म्हणतात ना, मला सांगण्याचा अधिकार का समजतो, युगो समजू नका. सेकंडरी स्कूल ते मी सांगितले आता कुलगुरू पर्यंत एकही पद पुणे विद्यापीठातलं सोडलं नाही, ते ठरवू. आणि त्यामुळे माझा त्याच्यावर पक्का अभ्यास आहे, कुठं काय होणार आहे. युगोत बोलत नाही. नेमकं सेकंडरीला काय होणार, प्री प्रायमरीला, फंडामेंटलला काय होणार आहे, हायर सेकंडरीला काय होणार आहे, हायर एज्युकेशन मध्ये काय होणार आहे, सगळं दिसतंय. आणि दिसत असूनच सगळं पॉलिसी, आता आम्ही कॉन्फरन्स, सगळं त्या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी होते. हा झाला दुसरा. आता हे टास्क फोर्स वाल्यांनी सुद्धा आता मी म्हटलं तसं TV वरून सगळ्यांनी बोललं पाहिजे समाजाशी, की आम्ही आमची जबाबदारी पाळू. तुम्ही पैशाची अजिबात काळजी करू नका. सगळे पैसे समाधान सगळ्यांना दिलं जाईल. त्या क्षेत्रात जे काम करतात ईच अँड एव्हरी ऍक्टर विल बी सॅटिस्फाईड. आणि ऍक्टर्सला माझी विनंती राहील की आपल्या भूमिकेचा धर्म पाळा. आता आपण परमनंट झाले, राहिले किती 2-4 वर्ष, तेवढी काहीतरी काढायची. विशेष आपलं पेन्शन घेतलं ते देशाचं कोणाचं कोण काय करतं. मी वाईट बोलत नाही, पण वास्तव थोडंसं लक्षात घेऊन त्या अपकमिंग जनरेशनला आन्सरेबल कोण राहणार? तुम्ही आम्ही राहणार. ते बोलणार नाही डायरेक्ट, काय त्यांना समज कमी असेल, अज्ञान असेल, काय असेल, पण त्याला आन्सरेबल आपण राहणार. आपण जगून निघालो याला जगणं म्हणत नाही. कुठं तरी हे समजलं पाहिजे. म्हणून जो ऍक्शन प्लॅन कमिटी आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंटची चीफ मिनिस्टर, त्यांनी याच्यावर बोललं पाहिजे. तिसरी कमिटी आहे टास्क फोर्स. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची दुसरी कमिटी आणि प्रत्यक्ष तिसरी कमिटी. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची जी ऐकू येते तुम्हाला? शिवटी ऐकू येते? महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची तिसरी जी कमिटी आहे ती टास्क फोर्स. आदरणीय माशेलकर साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली ही कमिटी होती. टास्क फोर्स टू रिकमेंड द थिंग्स हाऊ टू इम्प्लिमेंट. म्हणजे या टास्क फोर्सनं काय करायचं, गव्हर्नमेंटला आणि संस्था चालकांना सांगायचं हाऊ टू इम्प्लिमेंट. गव्हर्नमेंटला त्यांच्या जबाबदाऱ्या सांगायच्या आणि संस्था चालकांना त्यांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर शुड बी प्रोव्हाइडेड, फलाना शुड बी प्रोव्हाइडेड, सो अँड सो अँड सो. आणि स्टेट गव्हर्नमेंटला सांगायचं टास्क फोर्सनं की तुम्ही हे केलं पाहिजे, तुमचा जबाबदारीचा भाग काय. टास्क फोर्सची जबाबदारी काय झालंय. तुम्ही जर प्रत्यक्ष टास्क फोर्स म्हणून विचारलं, माशेलकर कमिटी गुगलला गेला, अर्थात तुम्हाला वेळ मिळाला तर गुगल, व्हॉट्सअप आणि फेसबुक याच्यातून जर वेळ काढून वेळ मिळाला तर यासाठी जा की टास्क फोर्सची जबाबदारी काय, टास्क फोर्सची जबाबदारी नेमकी काय, त्यांनी काय करायला पाहिजे. आणि त्यांनी जो ड्राफ्ट दिलाय तो वाचा. त्यांनी स्पष्ट म्हणलंय 6व्या कॉलममध्ये, सर असं म्हटलेलं आहे की स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज नायदर गिव्हन अस क्वालिटेटिव्ह ऑर क्वांटिटेटिव्ह इन्फॉर्मेशन. असं माशेलकर कमिटीनं म्हटलंय. याच्याकडे कुणाचंच लक्ष नाही, काहीच लक्ष नाही. मोगम सगळं चाललेलं आहे. ते झालं पाहिजे. आणि एज्युकेशन पॉलिसी आणि आता राष्ट्र कसं होईल. आणि मग त्याच्यावर कुणीतरी जातीवादाची, कुणीतरी धर्मावरची टीका करायची, कुणीतरी ह्याच्यावरची टीका करायची. याच्यात शहाणपण, हुशारी ठरेल पण शहाणपण. व्हाईट हेडनं फार चांगली डेफिनेशन सांगितली. क्लेवर पर्सन आणि वाईट पर्सन डिफरन्शिएट केलेलं आहे. व्हाईट हेड नावाचा एक एज्युकेशनिस्ट होता, त्याला सांगितलं क्लेवर पर्सन कॅन अंडरस्टँड व्हॉट इज प्रॉफिटेबल, वाईट पर्सन कॅन अंडरस्टँड व्हॉट इज राईट. सत्य आणि असत्य, योग्य आणि अयोग्य, इष्ट आणि अनिष्ट, बरोबर आणि चूक यातला फरक समजण्याची ताकद असणारा म्हणजे त्याला शहाणा माणूस म्हणतात. मला माझ्या भूमिकेचा धर्म, मला इथं बोलताना ठामपणे असं वाटतं की मी माझ्या भूमिकेमध्ये 1-2% सुद्धा इकडं तिकडं धर्मपालन टाळलेलं नाही. पूर्णपणे छातीटोकपणे सांगतो.
त्याचं कारण असेल म्हणूनच तो माणूस आवाजात बोलू शकतो. नाहीतर मी सुद्धा झालं पाहिजे ना पॉलिसी पॉलिसी चांगली असं तुम्ही सांगा ना हे चुकलं हे बरोबर आहे, हे चुकतंय आणि हे करता येईल का तर करता येईल. पॉलिसी राबवली गेली तर राष्ट्र विकसित होईल. कुणी मांडलं मी सांगतो राष्ट्र आपलं विकसित राष्ट्राच्या डेव्हलप्ड कंट्रीच्या लिस्ट मध्ये 100% जाणार आहे. आता ही पॉलिसी राबवताना या गोष्टी केल्या जातात. तिसरी जी चौथी कमिटी काढलेली शेवटची कमिटी आता आलेली आदरणीय माजी कुलगुरू पुणे विद्यापीठाचे प्रोफेसर आपले नितीन करमळकर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी काढली ज्याला सुकाणू समिती किंवा स्टेअरिंग कमिटी असं म्हणतात. तिने ह्याच गोष्टी करायच्या की प्रत्यक्ष कॉलेजमध्ये हे कसं राबवता येईल याच्या सूचना करायच्या. 3 कमिटी झाल्या. वरची ड्राफ्ट कमिटी यांचा एकमेकाचा पूर्णपणे माहीत पाहिजे. नाही तर आता समजा गायकवाड साहेबांनी आमचे या तुमच्या कॉलेजनं इथे एक कोर्स फॉर्म केला, तुम्हाला सगळ्यांना विश्वासात घेऊन एक कोर्स फॉर्म केला स्किल एज्युकेशनचा आणि डेप्युटी डायरेक्टरच्या ऑफिसमध्ये नेला आणि हा स्किल एज्युकेशनचा कोर्स आहे याला आम्हाला माणूस पाहिजे. डेप्युटी डायरेक्टर म्हणतील आम्हाला यातलं काय नाही, आमच्याकडे यातलं काहीच आलेलं नाही, माणूस कसं पाहिजे. नो कोऑर्डिनेशन. आजही ठामपणे सांगतो की स्टेटचं आणि कुणाचंच कसलंच कोऑर्डिनेशन नाही. गव्हर्नमेंट पॉलिसीतल्या मुद्द्यावर स्पष्ट बोलायला तयार नाही. जे काय करायचं ते कॉलेजनं करावं आणि कॉलेजला काय करायचं ते संस्थाचालक ठरवतील. संस्थाचालक म्हणतील ते प्राचार्यांना करावं लागेल. प्राचार्यांनी केलं की प्राध्यापकांच्या पर्यंत येईल, प्राध्यापक हे केल्यासारखं करतील आणि पॉलिसी यशस्वी होईल असं डिक्लेअर केलं जाईल. याच्यात समाधान मानण्याचं काहीही कारण नाही. कुठेतरी आपण आपल्या आत्म्याशी प्रार्थना करू. या क्षेत्रात जेवढे ऍक्टर्स आहेत सेंट्रलचे एज्युकेशन मिनिस्टर, स्टेटचे एज्युकेशन मिनिस्टर, त्यांचे संबंधित पदाधिकारी, प्रशासक सगळे अधिकारी, महाविद्यालयाचे प्रशासनाचे अधिकारी, महाविद्यालयाचे मॅनेजमेंट हे सगळे घटक याला जबाबदार असतात. दीज आर द ऍक्टर्स. हे जर एकत्रित आले नाही, यांचं जर कोऑर्डिनेशन झालं नाही. उदाहरणार्थ मी वैयक्तिक बोलत नाही, साडूसाठी मी वैयक्तिक बोलत नाही, मी आपले उदाहरण द्यायचं म्हणून देतो. नाही त्यांनी एखादा कोर्स केला नाही ते मॅनेजमेंटचे संबंधित सदस्य तुम्ही सांगा की गायकवाड साहेबांनी कोर्स केला आणि ते म्हणजे मी इम्प्लिमेंट करणार आहे, गव्हर्नमेंट पैसे देणार नाही, सेल्फ फायनान्सिंग करायचे. त्यांना जो शिकवायचं कोणी मी तो प्राध्यापक म्हणणार माझा पगार हे म्हणणार मॅनेजमेंटने सांगितलं की ते तुमचं नवीन बघायचं. आता हे झालं की प्राचार्य आणि मॅनेजमेंट मध्ये सुरू होणार. मी असलो गायकवाड साहेब तिथे ते सुरू होणार. मग पुढे सगळेच प्रश्न आले ना. मॅन पॉवर तर पहिली पाहिजे ना आणि नुसती मॅन पॉवर नव्हे स्किल्ड मॅन पॉवर पाहिजे. स्किल एज्युकेशनसाठी इतिहास भूगोल फिजिक्स केमिस्ट्री आपल्यासारखे चालतील नाहीतरी आतापर्यंत चालवून घेतलंच नाही बरोबर ना. तर हे चालतील परंतु स्किल युनिव्हर्सिटी आपल्याला ते काय केलं पाहिजे कुठेतरी सामान्य. माझी शिक्षकांना विनंती आहे आता मूळ मुद्द्याकडे जाताना परत शेवटी शिक्षकांना बंधू भगिनींना एक विनंती आहे. शिक्षक म्हणून जर व्यवसाय पत्करला असेल ग्रँड टेबलचा असो किंवा कसा असो तर एक काम करायचं की 50 मिनिटाचं लेक्चर असेल तर 45 मिनिटं शिकवा. 10 मिनिट विद्यार्थ्यांना कसं जगावं लाईफ स्किल्स याला जगणं म्हणतात. मिनिंगफुल लाईफ, अर्थपूर्ण जगणं कशाला म्हणायचं हे सांगण्याची क्षमता ते त्याला सांगा. प्रसंग येणार आहे, राजकारणी लोक खेळणार आहेत, अर्थकारणात मोठमोठे उद्योग बँका बुडवण्याचे होणार आहे. हे सगळं दिसतंय आपल्याला. पण याच्यातूनही मी माझा तोल न जाता माझी गुणवत्ता, माझं मेरिट, माझं मेटल, माझं नाणं खणखणीत वाजून दाखवणार आहे असा विश्वास फक्त आणि फक्त महाविद्यालयाने प्राध्यापक राहू शकतो. कारण सेकंडरी स्कूल पर्यंत त्या विद्यार्थ्याला अक्कल नसते. तुम्हाला आम्हाला त्या लेवलपर्यंत नव्हतीच. एखाद्या दुसऱ्याला असेल तर त्याच्यावर मी अन्याय करत नाही पण मला नव्हती. आणि जेव्हा येते 18 ते 28 हा वयोगट आहे तो तुमच्या आमच्या ताब्यात असतो आणि म्हणून मी सायकोलॉजी म्हणतोय ना ते तेवढ्यासाठी म्हणतोय. मी दुसरी एक गोष्ट सुचवलेली आहे की शिक्षकांच्या क्वालिफिकेशन, शिक्षकांचं सिलेक्शन, की सिलेक्शन ऑफ द टीचर. व्हॉट हॅपन्स 6 लोकांची कमिटी ती मी आलो होती या कॉलेजला. सुरुवातीला पहिली बॅच जेव्हा इथं नेमायची होती कॉलेज सुरू झालं त्यावेळेला मी सिलेक्शन कमिटीचा चेअरमन होतो. मी आलो, आम्ही इथं बसलो कन्व्हेन्शनल पद्धत. त्यावेळेस आपल्याला इतकं काही मग ते प्राध्यापक आले, मग ते नेमले गेले वगैरे वगैरे सगळं झालं. आता मी सांगितलंय की काळाच्या ओघात हे बदलायला पाहिजे. मी युजीसीला लिहिलंय. काय लिहिलंय की प्राध्यापकाचं गायकवाड सरांना जर 4 माणसं घ्यायची असतील 4 विषयांची उदाहरणार्थ
तर ते अर्ज बोलवायचे ठरल्याप्रमाणे काय ते असेल सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्टेट गव्हर्नमेंट अर्ज बोलवायचे. अर्ज आल्यानंतर ते प्रोसिड्यूज करायचे. एका विषयातले जेवढे अर्ज असते ते 4 गठ्ठे पाडायचे आणि त्या प्राध्यापकांना डायरेक्ट लिहायचं पत्रानं तुमचा अर्ज मिळाला, तुम्ही प्राध्यापक होण्यास पात्र आहात, योग्य नाही. पहिला शब्द यू आर इलिजिबल आहात, पत्र पाठवायचं आणि तुम्हाला या पत्राद्वारे विनंती केली जाते की तुम्ही तुमच्या विषयातले 3 ते 4 टॉपिक्स तुमच्या आवडीचे आम्हाला कळवावे की ज्याच्यावर तुम्हाला 45 मिनिटं बोलावं लागेल. मग तुम्हाला पत्र आलं की तुम्ही ते 4 टॉपिक यांना कळवायचे. मग यांनी त्यांना बोलवायचं प्राध्यापक. मी सुचवली ही पद्धत. कसं दर्जा सुधारत नाही मी सांगतो, पण फक्त त्यांना पगार द्यावा लागेल असं. नाही तर मी फक्त पत्र द्या तेवढंच करा तेवढंच भाग करा मी त्याला घ्या मी पगार देण्यासाठी चुकीचं. तर ते घेतल्यानंतर मग तुम्ही इंटरव्ह्यूला आला की अगोदर ज्या दिवशी उदाहरणार्थ तुमचा विषय जो कुठला असेल तर त्या दिवशी यांनी सांगायचं की 15-20 मिनिटं अगोदर तुम्ही दिलेल्या 4 टॉपिक म्हणजे टॉपिक नंबर 3 वर तुम्हाला एका हॉलमध्ये लेक्चर द्यावा लागेल. तो हॉल सुद्धा कॉलेजला आणि संस्थेला तयार करायचा. त्या हॉलमध्ये 20% ॲव्हरेज, 20% बिलो ॲव्हरेज आणि 20% अबव ॲव्हरेज असे विद्यार्थी ठेवायचे आणि त्यांच्या पुढे या प्राध्यापकाला न्यायचं. CCTV कॅमेरा, बाकी सगळं, कुठल्याही कॅटेगरीला कसलाही धक्का लावायचा नाही. त्याच कॅटेगरीला पर्यंत नाणं वाजवून घ्यायचं. कॅटेगरी बदलायची नाही. सामाजिक कुठल्याही अस्थिरतेला आमंत्रण द्यायचं नाही. आणि इथे त्यांना लेक्चर द्यायला सांगायचं. विद्यार्थी त्यांना प्रश्न विचारतील, ते नाणं खणकलं जाईल. आलं उद्या समाजही काय म्हणणार नाही. जर यांनी मला डावलून तुम्हाला केलं आणि मी म्हटलं सर माझं असेल, समाज ठरवेल काय. तर CCTV मध्ये झालेलं लेक्चर. त्यामुळे नाणं खणकच घेतलं म्हणजे कोणत्याही पोस्टला खणखणीत नाणी एज्युकेशन मध्ये आली पाहिजे. तसे खणखणीत हे मी मिनिस्टर विषयी कसं बोलणार ना. मी बोलणं ते माझ्या आवाक्याच्या पलीकडचं किंवा अधिकाराच्या पलीकडचं. शिक्षण क्षेत्रात दर्जा वाढवायचा आणि शिक्षण क्षेत्र मी परत मुद्द्यावर येतो की शिक्षण क्षेत्र हा सगळ्यात महत्वाचा पिलर आहे. समाजाच्या प्रगतीचा, विकासाचा, उन्नतीचा हा सगळ्यात महत्वाचा पिलर. तरच समाज स्टेबल राहू शकतो, विकसित होऊ शकतो. नाही तर मोगम जगणं ज्याला म्हणतो आता समाज जसा चाललाय कुठं कुणाचं काय चाललंय कुणाला माहिती नाही. विद्यार्थ्यांचा कॉन्फिडन्स बूस्ट करण्याची जबाबदारी प्राध्यापकांची आहे. संस्था चालकांनी प्राध्यापकांना योग्य न्याय देण्याची जबाबदारी आहे. प्राचार्यांनी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वर्क इक्वल करण्याची जबाबदारी आहे. त्या स्पष्ट गोष्टी बोलल्या पाहिजेत आणि आपण ते केलं. आणि एकदा का प्राध्यापकाला ते काम दिलं नंतर मिटिंग झाल्यानंतर प्राध्यापक काही कमिटीच केलं नसतात. कमिटी घेतली प्राचार्यांनी, कमिटी घेतली की गब्बर असं मागं बसायचं. कमिटी वाटपाच्या वेळेला मागं बसायचं कुठतरी काय होऊ द्यायचं नाही. आणि मग नंतर सगळ्या कमिटी वाटून झाल्या मिटिंग संपली की बाहेर जाताना सुटलो बाबा. मी तुम्हाला सांगतो जर करायचे असतील स्वतःला न्याय द्यायचा असेल एक कुठल्याही प्राचार्यांना माझ्या विचार तर मी कमिटी स्वतःहून मागून घेतो. तेव्हा कुंडू म्हणून जेव्हा बसलो ना तेव्हा मला कोणी सांगण्याची जबाबदारी नव्हती. NSS खूप अवघड असतं अजिबात नथिंग. कोणतंही काम स्वतः मागा, स्वतःचा उत्साह दाखवा, स्वतःच्या भूमिकेला न्याय द्या. आणि मग प्राचार्य बसल्यानंतर एक वाईट वाटत नाही. खुर्चीत बसल्यानंतर प्राचार्यांना तिथं वाईट वाटणार. मुलांना न्याय द्या. आजही मी सकाळी सांगितलं गायकवाड साहेबांना पुण्याच्या बाहेर देसवड असेल तुम्हाला मी सांगितलं पुण्याच्या बाहेर पडलो. 2 महिलांनी मला गाडीत हात केला. मी इकडून निघालो होतो बारामतीतून. महिलांनी हात केला. मी म्हटलं काय आम्हाला यायचे. म्हटलं तुम्ही स्वतः येणार असाल तर या. म्हटलं आम्ही तुम्हाला नाही आम्हाला यायचे. सर मी तुमची विद्यार्थी याला जगणं म्हणतात. विद्यार्थी मला म्हटली की सर आणि हे घडले त्याला ऑगस्टला मला सोडा हे घडले. अनेक विद्यार्थ्यांचे यांनी सुद्धा आता जे मला इथं बोलवलं सर आम्हाला परत गायकवाड सर डायरेक्ट माझे BSc त्यांना मी शिकवले. इथं ते मागं देशपांडे सर जे बसते त्यांनाही मी शिकवलेलं आहे. चाकणे सर त्यांनाही मी अनेक विद्यार्थी आता माझे 11 रावळ सर BNCC प्राचार्य तेही माझ्या पहिल्या बॅचचे फक्त ते कॉमर्सला होते आणि ते माझे NSS विद्यार्थी. मी तेव्हा पहिल्या वर्षी NSS घेतलं. प्राचार्यांना मी सर्व्हिसच्या पहिल्या वर्षी NSS मागवून घेतलं. त्यावेळेस मला कुठेतरी वाटलं प्राध्यापकांना माझी विनंती भूमिकेला न्याय द्या. प्राचार्यांना माझी विनंती असेल भूमिकेला न्याय द्या. संस्था चालकांना विनंती असेल भूमिकेला न्याय द्या. जॉईन डीला तिथल्या ऑफिसमधल्या काम करणाऱ्या येऊ द्या परवा ये तुझा ॲप्लिकेशन तुझं कारण तुझा अप्रुव्हल तू घालायला पाहिजे. नंतर हे डॉक्युमेंट कमी ते डॉक्युमेंट कमी चाललंय आपलं थर्ड रेट हे सगळे. हे कुठेतरी याला मोडत बसले. आणि शेवटी जाता जाता पॉझिटिव्ह एज्युकेशनचा एक कलम या एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये ॲड केला पाहिजे. त्यासाठी मानसशास्त्र लागेल आणि ते अंग केलं पाहिजे. आणि शेवटचा माझं सजेशन असेल
यासाठी एज्युकेशनसाठी असणारी ज्युडिशियरी न्यायव्यवस्था ही फार इफिशियंट असली पाहिजे. नाहीतर मला संस्थाचालकाने किंवा प्राचार्यांचे मतभेद किंवा काही अनेक गोष्टीमुळे माझ्या चुकीमुळे जे काही निर्णय असेल तो लवकर निघाला पाहिजे. नाही तर सस्पेंड केलं, इन्क्रिमेंट थांबवले, ते चाललेलंच आहे. आणि ते नंतर त्याची चर्चा स्टाफ रूम मध्ये, तुला माहिती आहे का आणि मला माहिती आहे नो उचापती आहे. म्हणजे मी बसलोय स्टाफ रूम मध्ये, मी तुम्हाला सांगतो की मी नो उचापती इंग्लिश शब्द नाही तर नो उचापती आहे. त्याच्यामुळे आपला वेळ जातो, दर्जा सुधारता येतो, पण ती मानलं पाहिजे. आणि याच्यात सगळे घटक जबाबदार आहेत. संस्थाचालकांनी स्वतःच्या भूमिकेचा धर्म सांभाळला पाहिजे. न्याय देणं म्हणजे दिलाच पाहिजे. प्राचार्यांनी, मुख्याध्यापकांनी, शिक्षकांनी, नॉन टीचिंग प्रत्येकानं आपण ज्या टेबलवर बसतो त्याला न्याय दिला पाहिजे. आणि फक्त मानसिक समाधानात जगण्याचं शिक्षण क्षेत्र नाही, आत्मिक समाधानात जगण्याचं शिक्षण क्षेत्र. एवढं मी तळमळीने आपल्याला सांगतो. ही पॉलिसी वापरली गेली, वापरणं शक्य, प्रोव्हाइडेड ह्या 4 लोकांनी, 4 कमिटीनं टीव्ही वरून सगळ्यांना मार्गदर्शन केलं पाहिजे की आम्हाला हे अपेक्षित आहे आणि आमचा धर्म आहे आणि याची आम्हाला जाणीव आहे. हे करू नाही तर फक्त आणि फक्त आणि फक्त केवॉस. मी इथं थांबतो. आपल्यापैकी कुणाला आता मी बोलण्यातून काही प्रश्न विचारायचे असतील तर एक किती मिनिटं विचारायचं सर? बोला, काहीही प्रश्न विचार. नाही, मला आवाज येतो. अजून ते तितकं वार्धक्य मला आलेलं नाही, आवाज नाही. आता बोललं पाहिजे. नाही, ते न बोलण्यात 2 अर्थ निघतात. माझं तुम्हाला काहीच पटलं नाही, बरोबर? माझा सल्ला आहे की ज्यावेळेस तुम्ही ऑल इंडिया लेवलवर पॉलिसी ठरवता, ही सगळी स्टेट लेवलला तुम्ही जे उल्लेख केला, प्रत्येक शाळांचा विकास केला, मी बऱ्यापैकी संस्था ठरवल्या सगळ्या, त्यांची मेंटॅलिटी पाहिली, शिक्षकाची पाहिली. परिस्थिती अशी ज्या घटकावर हा परिणाम होणार आहे त्या घटकाचा आजपर्यंत विचारच झालेला नाही. ज्या घटकावर हा परिणाम होणार, कारण त्या घटकाला पुढचं भविष्य माहितीच नाही काही, त्यांना आत्ताची जाणीव नाहीये. प्रश्न असा आलाय की आता माझ्यासारखं एखाद्या विद्यार्थी बीकॉमला ऍडमिशन घेतलं आणि मला एखादा व्होकेशनल कोर्स करायचा आहे, मला तो पीएमसीसी मध्ये मिळाला, मी पीएमसीसी मध्ये जाणार आहे, काही कोर्स मी इथं करणार आहे. आणि आणखी एक पॉलिसी असं सांगितलं तरी काही ठिकाणी मी आणखी दुसऱ्या पॉलिसी करू शकतो. हे सगळे नंतर क्रेडिट एकत्र होणार आहे, बरोबर? पण मग याचा पिरियड किती, याच्याविषयी काहीच बोललं जात नाही. म्हणून मी काय सांगितलं, हे जे मी ठरवलंय ना, त्यांनी एकदा टीव्ही वरून बोलावं, तुमच्यासारख्यांचे प्रश्न तिथे यावे, असे हजारो प्रश्न आहेत. कारण काय झालं की ही डिग्री 10 वर्ष पण जाऊ शकते. प्रश्न समजला मला. मल्टी एंट्री आणि मल्टी एक्झिस्ट यांना काय म्हणायचंय, किंवा मल्टी डिसिप्लिनरी 2 विषयावर यांना बोलायचंय, म्हणजे बऱ्याच लोकांना ते क्लिअर होईल. पहिला भाग, मल्टी डिसिप्लिनरी इम्प्लिमेंट करणं इतकं सोपं आहे का, तर म्हटलं तर ते फार सोपं आहे. पण मॅन पॉवर दिलं नाही तर त्याची किंमत वजा आहे, 0 नाही, निगेटिव्ह आहे. एक भाग रेकॉर्ड ठेवणं, एसीबी क्रेडिट बँक ज्याला म्हणतो. मी विद्यार्थी आहे, तुमच्या कॉलेजचा विद्यार्थी आहे, मी आता FY केलं आणि माझ्या क्रेडिट बँकेत मार्क टाकले आणि मी बाहेर गेलो, कुठं कधी येणार, कसं येणार? सर म्हटले तसं मला दुसरा एक कोर्स घ्यायचा, कॉमर्सला आहे, पण मला इच्छा आहे फिजिक्स घ्यायचं. आता कॉमर्सचा विद्यार्थी कधी फिजिक्स घेईल का? आणि मल्टी डिसिप्लिन ज्यांना करायचं ना, मी मल्टी डिसिप्लिन केलं ना, पण माझा सगळं, मी एज्युकेशन मधली डिग्री घेतली, मी लॉ मधली डिग्री घेतली, मी सायन्स मधला रिसर्च केला, मला जे आवडतं ते मी केलं, तेव्हा त्या कोर्स मधून केलं पाहिजे कसं. हा, स्किल एज्युकेशनच्या बाबतीमध्ये जे आहे तिथं स्किलचे काही प्राध्यापक बोलवा, त्यांना डायरेक्ट स्किल हे वर्केबल, पण प्रत्येक कॉलेजमध्ये त्या स्किल इथून कुठेतरी इंडस्ट्रीमध्ये लोक बोलवायचे, त्यांना त्यांचा अनुभव, मग त्यांचं अप्रुव्हल घ्यायला लागेल, तिथले रजिस्टर म्हणणार त्यांचं अप्रुव्हल कसं घेणार. आता ऍक्ट मध्ये स्टॅट्यूटमध्ये ती प्रोव्हिजन नाही आणि प्राचार्य महाराज, म्हणजे हे अनेक गोष्टी आहेत. तुम्ही जे म्हणता ते रेकॉर्ड, हे समजावून सांगण्याची क्षमता असणारे जे पॉलिसी मेकर्स आहेत ड्राफ्ट कमिटीच्या, त्या सदस्यांनी टीव्हीवर सगळ्या राष्ट्राला समजावं. टास्क फोर्सने हे कसं करायचं हे सांगावं. आताची जी स्टेअरिंग कमिटी आहे, यांनी प्रत्यक्ष काम केलं असेल फील्डमध्ये, या सगळ्या कमिटीमधल्या ज्यांनी काम केलेलं आहे, वर्गात उभं राहून शिकवायचं सिनियर कॉलेजला, किंवा मी आता म्हटलं एक्स्ट्रा करिक्युलर, को करिक्युलर, एक्सटेन्सिव्ह या ज्या ऍक्टिव्हिटीज घेतलेल्या आहेत त्यांनीच फक्त बोलावं. बाकीच्यांना बोलताच येणार नाही, हे लॉजिकल आहे. काहीच केलेलं नाही आणि त्यांना काही करतो. त्यामुळे मल्टी डिसिप्लिन इम्प्लिमेंट होऊ शकेल का, विद्यार्थ्यांच्या हिताचं आहे का, 100% आहे.
पण ते प्रोव्हाइडेड कॉलेजमध्ये एकाच कॅम्पसमध्ये कॉलेजेस असतील तर मग आणि त्यात परत आता पुढची अडचण काय येणार आहे, यांना एक विषय घ्यायचा आहे हिस्ट्री समजा कॉमर्स लायची आणि यांना हिस्ट्री घ्यायचा आहे, तर त्या आर्ट्स फॅकल्टीमध्ये हिस्ट्रीच्या टाइम टेबलमध्ये हे बसले पाहिजे ना, टाइम टेबल बसवायचं कसं. म्हणून म्हणतो ग्रासरूट लेवलचा प्राचार्यांचं उपप्राचार्यांचं डोकं आउट होईल ना. तुमच्याकडे वेगवेगळ्या फॅकल्टीचे हिस्ट्रीला प्राध्यापक आले फॉर एक्झाम्पल, तर तुम्ही टाइम टेबल ठेवणार कसं. तुमचं एक तुम्हाला हिस्ट्री पाहिजे, दुसऱ्याला दुसरा हिस्ट्री पाहिजे, तिसऱ्याला हिस्ट्री पाहिजे, एकत्र बसवायचे कसे, हे शक्य आहे का. शक्य आहे, त्यासाठी वेळ द्यावा लागेल आणि म्हणून त्याचे एक मॉडेल तयार करावं लागेल. म्हणून मी असं म्हणतो की एक मॉडेल तयार करा आणि मॉडेल तयार करून या कॉलेजमध्ये कुठं मल्टीडिसिप्लिनरी विद्यार्थ्यांना घेता येईल, नाहीतर त्या विद्यार्थ्यांना बिफोर ऍडमिशन सांगावं तुझं मल्टीडिसिप्लिनरीच्या अपेक्षा या महाविद्यालयात खूप होत नाही. आता त्यांना दुसरा तोटा, या परिसरातील जर गरीब विद्यार्थी किंवा विद्यार्थिनी असेल तर तिच्यावर हा अन्यायच आहे. त्याच्यावर किंवा तिच्यावर कॉलेज दारात आहे पण माझ्या आवडीनिवडीच्या कॉलेजमध्ये बसत नाही, कारण टेक्निकल अडचणी प्रचंड येणार. फक्त पगाराच्याच अडचणी म्हणत नाही, फायनान्शियल नाही, टेक्निकल अडचणी सुद्धा खूप येणार आहे. नावमेद होऊ नका, याला उत्तर काढायचं आहे. मी परत रिपीट करतो, नकारात्मक माझी भूमिका नाही, पण उत्तर काढताना अत्यंत प्रत्येकाने जबाबदारी समजली की विषय संपला. एखाद्या दुसऱ्या विद्यार्थ्याची आपल्याला अशी तशी ऍडजस्टमेंट करता येईल. सध्या आपण जे करतोय विद्यापीठ इम्प्लिमेंटेशन करते ते स्पेशलायझेशन, त्याच्यामध्ये जेवढा प्रॉब्लेम आहे 18 स्पेशलायझेशन केली नाही, ते आता ते विद्यापीठ आणि त्या गोष्टीवर मला उतरू नका, ते आणखी विषय वेगळा, त्याला वेगळं वळत नाही. सर, ही पॉलिसी जी आहे तिच्याकडे खूप नकारात्मक दृष्टीने पाहता येऊ शकते किंवा पाहिलं जातं, पण आपण जरा सकारात्मक विचार करूया आणि असं समजूया की आता हे होणारच आहे, कंपल्सरी आहे. तर प्राध्यापकांना काय बदल करावे लागतील स्वतःमध्ये की आहे तसंच पुढे जाता येईल, म्हणजे त्यांना अपडेट व्हावं लागेल की अपडेट व्हावं लागेल? दोन्ही गोष्टी त्यांना कराव्या लागतात. त्यांना दोन्ही गोष्टी, आजचा जो प्राध्यापक आहे त्याच्यात त्यांना सायकोलॉजी जास्त आणावी. का तर आता फ्रस्ट्रेशन्स युवा वर्गाची ही पॉलिसी तयार करताना युवा वर्गाची फ्रस्ट्रेशनचा अंदाज घ्यायला पाहिजे होता, बेकारी आणि बेरोजगारीचा अंदाज घ्यायला पाहिजे होता. एमपीएससीला मी आता मॉक इंटरव्ह्यू घेतोय, म्हणजे जरा विषय बदलतोय. मी पुण्यामध्ये गेली महिनाभर मॉक इंटरव्ह्यू घेतोय, जे विद्यार्थी पास झाले जे आता मॉक प्रत्यक्ष इंटरव्ह्यूला जाणार आहे त्यांचं मॉक घेतोय. त्याच्यामध्ये इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी जास्त आहे एक भाग, त्याच्यामध्ये आर्ट्स सायन्सचे विद्यार्थी नाहीत, कुठेतरी आपलं चुकतंय. नंबर 2, प्राध्यापकांना मी सांगितलं तसं केवळ विषय शिकवला म्हणून जाऊन चालणार नाही, स्वतःहून काही जबाबदाऱ्या घ्याव्या लागतील. स्वतःहून प्राचार्यांनी न सांगता किंवा प्राचार्यांच्या केबिनमध्ये जाऊन सर मी ही जबाबदारी सांभाळायचं, तर दुसऱ्या कोणाला देत नसाल आणि मी जर तुम्हाला केपेबल वाटत असेल तर मी ही जबाबदारी त्याला प्राध्यापक आणि ती जबाबदारी खणखणीत त्याला आत्मिक समाधान मिळेल. मानसिक समाधान पिरियड घेतले आणि घरी गेला, आपलं काम केलं, आपण विषय संपतो, त्याला मानसिक समाधान मिळेल. पण आत्मिक समाधान जगायचं असेल प्राध्यापकांना इथून पुढे ती जबाबदारी घ्यावी नाही. मल्टीडिसिप्लिनरी एखाद्या विद्यार्थी आता सर म्हणते जसं हिस्ट्रीचा विद्यार्थी यांना बसवता आला नाही आणि तुमचा विषय हिस्ट्रीचा, सर ती जबाबदारी माझ्यावर सोडा, मी एखाद्या रविवारी त्यांचं ते सगळं पूर्ण करेन, त्याला म्हणायचं मल्टीडिसिप्लिनरी. पण हे कधी तुम्हाला सगळ्या कॉलेजला संस्थेनं शासनानं न्याय दिला तर तुम्ही कशाला करा. तुम्ही CHB तुम्ही म्हणा सर हिस्ट्रीला मी CHB आणि हे तुम्हाला मी सांगायला आलो प्राचार्य तुम्ही हे केलं पाहिजे, तुम्ही म्हणा सर्व करतो, जे करायचं तुम्ही करू, जे करायचं तेच तुम्ही करा. साधी गोष्टी नाही. पण तुमचा प्रश्न मला आवडला, अपग्रेडिंग व्हावं लागेल, त्यांना अपग्रेड व्हावंच लागेल आणि ह्युमन टचही त्याच्यात आणावं लागेल, प्रशासनही त्यात आणावं लागेल. टेक्निकल स्किल्स बरोबर आणि कन्सेप्ट क्लॅरिटी. मला प्राध्यापक या पेशाची कन्सेप्ट पूर्ण समजलेली आहे की तुम्हाला अगोदर असं पाहिजे. प्राचार्यांना प्राचार्याची कन्सेप्ट क्लॅरिटी, नॉन टीचिंगला नॉन टीचिंग, ACBचं रेकॉर्ड ठेवायचं, कुठे ठेवायचं रेकॉर्ड ते, आणि तो क्लार्क रिटायर झाला जण ठेवले, त्याच्यानंतर पुढं काय झालं अजून डोक्याला त्रास, ते ठेवायचं, तो विद्यार्थी कधी परत येणार. प्रॅक्टिकल आता सर फार एक चांगलं सांगितलं की विद्यार्थ्यांना माहिती आहे का मल्टीडिसिप्लिनरी काय माहिती आहे का विद्यार्थ्यांना? काहीच माहिती. आम्हाला माहित नाही तसं विद्यार्थ्यांना काय आपण मान्य करू की सर आम्हालाच माहित नाही मल्टीडिसिप्लिनरी कसं करायचं विद्यार्थ्यांना. आता विद्यार्थ्यांच्या हिताचे पण ते हिताचं ज्यांचे आहे त्यांना तरी माहिती आहे का? नाही. अकॅडमिक बँक माहिती आहे का नाही? मल्टी म्हणायला सोपं वाटतं,
आणि विद्यार्थी जर याचा ऍडव्हान्टेज घ्यायला लागले, नकारात्मक दृष्टिकोन असणारे विद्यार्थी काही अनेक पद्धतीचे असू शकतात, तिथे त्याला आन्सर. म्हणून मी म्हटलं की ज्युडिशरी टाईप केली पाहिजे. चुकला म्हणजे चुकला, मग 800 असो नाही तर 100 असो नाही तर वाय असो, तर तुमचं चुकलं आणि चुकलं तर 100% चुकलं, मी मान्य केलं पाहिजे, माझ्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, कारवाई झालीच पाहिजे. आणखी हा सर, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा हा हेतू ठेवून ही पॉलिसी आपण राबवतोय आणि विद्यार्थ्यांचे प्रत्यक्ष संपर्कात असतात प्राध्यापक, शिक्षक, तर यांच्या मूल्यमापनाची काही तरतूद आहे का पॉलिसीमध्ये? मूल्यमापन केलं गेलं पाहिजे, असेसमेंट त्यांचं जसं आपण विद्यार्थ्यांचं करतो, या घटका यांच्यामध्ये जे घटक समाविष्ट आहेत त्यांच्या मूल्यमापनाची काही तरतूद आहे? मी तेच सांगितलं, ते एकदा त्यांना समजावून द्यावं, म्हणजे प्राचार्यांच्या जबाबदारी प्राध्यापकांना समजते, संस्थेच्या जबाबदाऱ्या प्राचार्यांना समजतील. मी फार खोल बोललेलो नाही, पण मला जे बोलायचं ते मी बोलून गेले. तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर साधा आणि सरळ आहे. या 4 कमिटीनं टीव्हीवरून सगळ्या देशाला एकदा, राज्यातल्या कमिटीनं राज्याला आणि देशाच्या वरच्या कमिटीनं सगळ्या देशाला समजावून सांगितलं की यांच्या जबाबदाऱ्या कायदेशीर ह्या असतात. ते आमची जबाबदारी नाही. कोर्स तयार केला की तुमचं तुम्ही बघा, ते आमच्यापर्यंत आणू नका. मग विषय संपला. उदाहरण सांगितलं. तशा प्राध्यापकाच्या जबाबदारी दिली तर ती केलीच पाहिजे, नाहीतर सर मध्ये रेकॉर्ड होईल. त्याच्या प्रोव्हिजन्स डायरेक्ट नाही, पण त्या इनडिरेक्टली ऍक्ट मध्ये इनसबऑर्डिनेशन, सुपिरियर अथॉरिटी, इन्फिरियर अथॉरिटी किंवा सबऑर्डिनेशन या सगळ्या गोष्टी येतात त्याच्यामध्ये. आणखी एक प्रश्न. आता याच्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की जवळपासच्या संस्था असतील त्या संस्थांनी मर्ज व्हायचं आणि त्यांनी मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स करायचा. पण सपोज एक संस्था असेल की जी नाही होते मर्ज किंवा संस्था चालकांचं जमत नाही एकमेकांसोबत, ती इंडिव्हिज्युअल राहते. मग ती इंडिव्हिज्युअल राहिली की त्यांना एकच ऑप्शन राहतं की वेगवेगळ्या ब्रांचेस ओपन कराव्या त्यांच्या कॉलेजमध्ये किंवा युनिव्हर्सिटीमध्ये मर्ज व्हावं. पण या कोणत्याही ऍप्लिकेशनमध्ये जर का ते नसेल फिट बसेल, मग त्या संस्थांनी किंवा त्या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या फॅकल्टीने यामध्ये काय करायचं? एक पहिला भाग, तुम्ही मध्येच एक दुसरं वाक्य जे बोलला त्याला खूप अर्थ. तुम्ही असं म्हणता की त्या संस्था चालकांना वाटलंच नाही आम्हाला मर्ज व्हायचं नाही. नेमकं तेच घडणार आहे. एका तालुक्यात 4 पार्टीच्या लोकांनी, पॉलिटिकल पार्टीच्या लोकांची 4 कॉलेजेस आहेत. हायपोथेटिकली त्याचं मॅनेजमेंट कोणी पाहिजे याचा उद्देश. आणि राजकारणात काय चालते हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे असं म्हणणं की क्लस्टरिंग जो तुम्ही जे बोलताय, क्लस्टरिंग किंवा कोर्सेस वाटप एकाच संस्थेच्या, एकाच आता रयत शिक्षण संस्थेचं साताऱ्याला एकाच कॅम्पसमध्ये 3 कॉलेजेस हे झालेलं आहे, सध्या कार्यरत आहे. त्यांचे काही प्रश्न आहेत किरकोळ, पण ते एकाच संस्थेचं असतात, अथॉरिटी एकच आहे. पण एकाच तालुक्यात 3 पक्षाची 3 कॉलेजेस असतील, त्यांचं क्लस्टरिंग एज्युकेशन मिनिस्टर किंवा ह्या 12 लोकांनी येऊन करावं. कमिटीच्या दुसरं काय लक्षात आलं तुमच्या? हे अनेक प्रश्न, छोटे मोठे प्रश्न, याची उत्तरांची चर्चा. तुम्ही जो प्रश्न विचारला ह्या 12 लोकांना माझ्यापेक्षा जास्त उत्तर छान देता आलं पाहिजे. किंवा महाराष्ट्रातल्या टास्क फोर्स किंवा तुमचं ऍक्शन प्लॅन कमिटी किंवा शेवटची जी कमिटी, स्टिअरिंग कमिटी किंवा सुपर्ण समिती ज्याला म्हणतो, या 3 कमिटीने महाराष्ट्रातल्या लोकांना सगळ्यांना बोलावं. तिथं प्राचार्य प्रश्न विचारतील, संस्था चालकही त्यांचे प्रश्न विचारतील, प्राध्यापकही त्यांचे प्रश्न विचारतील, CSB वाले त्यांचे प्रश्न विचारतील, सगळेच त्यांचे प्रश्न विचारतील. आणि मग खऱ्या अर्थाने प्रश्न विचारले मी नकारात्मकच नाही, इम्प्लिमेंट करायचे आहे, मला काम करण्याचे आहे, मी काय करू. फक्त एक आहे की कुठल्याही घटकावर, कोणत्याही ऍक्टर्सवर कसलाच अन्याय होता कामा नये. शेवटचे 2 प्रश्न. सर, तुम्ही सांगा मला. आपण जसं म्हणताय की पॉलिसी मेकर्सने आपल्याला एक्सप्लेन करावं. सपोज हे जर कोणी एक्सप्लेन केलं नाही, डायरेक्टली फतवा आला तुम्ही हे राबवावं 1 जून पासून, तर त्या कंडिशनमध्ये प्राध्यापकांनी, विद्यार्थ्यांनी किंवा संस्था चालकांनी काय भूमिका घेऊन ऍटलिस्ट बेसिक पातळीवरती इम्प्लिमेंटेशन करावं. कारण CBCS हे चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम हे इम्प्लिमेंटेशन केलं, त्याच्यामध्ये मुलांना कोणताही प्रकारचा फायदा झाला नाही. एखाद्या संस्थेमध्ये जे विषय होते त्यांना विद्यार्थ्यांना चॉईस मिळाला नाही, कारण मुलांना समजलंच नाही. आणि संस्था चालकांची म्हणा किंवा प्राध्यापकांची म्हणा मानसिकताच नव्हती की दुसरा एखादा विषय आपण विद्यापीठाकडनं मान्य करून आणावा आणि मुलांना ऑप्शन द्यावा. तर असंच CBCS सारखंच NEP होऊ नये याच्यासाठी आपण मार्गदर्शन करावं की ऍटलिस्ट बेसिक वरती जर आपल्याला गाईडलाईन्स मिळाल्या नाही तर आपण सुरुवात कुठून करावी.
हे पहा, गाईडलाईन्स मिळाल्या नाहीत पहिला भाग, तर ही सुरुवात न केली ते आणायचं कसं? त्यांनी फतवा काढला, खाली फतवा निघाला, खाली फतवा विद्यापीठ करायला, विद्यापीठ कॉलेजला पाठवला आणि त्यांची जबाबदारी असते. म्हणजे आपली जबाबदारी संपली, पत्र खाली टाकून दिलं की जबाबदारी संपली. संविधान कॉलेजमध्ये मी कॉमर्सला, आर्ट्सला, सायन्सला, इंजिनिअरिंगला, लॉला लॉला असतात. तर इतर ठिकाणी तुम्ही संविधान आणलं तर तिथं माणूस कोण नाही माहिती का, तिथं CSB आणि CSB नंतर मग ते काय होतं ते तुम्ही आता सांगितलं ना, क्रेडिट बेस्ड सिस्टमचं काय झालं. पण अकॅडमिक काउन्सिलमध्ये ह्याच्यावर कोण का नाही बोलत? अकॅडमिक काउन्सिल कशाला म्हणतात? विद्वत सभा कशाला म्हणतात? सिनेट कशाला म्हणतात? विधी सभा कशाला म्हणतात? तिथं कोणीच काय बोलायचं नाही का? याच्यात सगळे मिळून चुका करतो. हे योग्य होणार नाही असं कुणीतरी बोललं पाहिजे. आता काय होणार आहे? संविधान कसं आणायचं मला सांगा. आपल्या कॉलेजमध्ये संविधान आणायचं कसं आणायचं? सब्जेक्ट कसा आणायचा आणि का आणल्यासारखं करायचा? आपण पत्र पाठवून द्यायचं, आमच्या कॉलेजमध्ये संविधानाची प्रत आणलेली आहे आणि विद्यार्थ्यांना वर्गावर त्याचं योग्य वेळी मार्गदर्शन केलं जातं. त्यांनाही केल्यासारखं वाटतं, आपल्यालाही केल्यासारखं. तो विषय सांगतो. एक काराकरीचे धंदे नको आहे, खणखणीत उत्तर पाहिजे. यासाठी प्राध्यापक नेमावा. विद्यार्थ्याचं, युवा शक्तीचं, पुढच्या पिढीचं अत्यंत खणखणीत असं त्यांना सुज्ञ नागरिक बनण्यासाठी आपण संधी देत आहोत. ती जबाबदारी तुमची, आमची, मावळत्या पिढीची, म्हणजे विशेषतः आमची. तुम्ही अजून मावळत्या पिढी नाही, पण आमच्यासारखीच आहे, बरोबर? त्यामुळे कसं इम्प्लिमेंट करायचं? आपल्या सकारात्मक सूचना द्या. मी सांगितलं ना, सगळे प्रश्न 90% प्रश्न सुटतील. या 4 कमिटींना सगळ्यांना एक्सप्लेन करावं. आपल्या स्वतः आम्ही हे सांभाळणार आहोत. आमची जबाबदारी ही असेल. शासनानं सांगावं, अर्थकारणाची विचार करण्याची गरज नाही, आम्ही सांभाळू. कॉलेजनं पाहावं म्हणलं की कॉलेजनं पाहिलंच म्हणून सांगतो. म्हणजे जे आता झालंय त्याच्यावर फार निगेटिव्ह बोलण्याचा अर्थ नाही, पण हे प्रश्नाचं उत्तर सुद्धा मी दिलेलं आहे. 4 कमिटीजनं टीव्हीच्या माध्यमातून सर्व घटकांना, संस्था चालकापासून, शासकीय अधिकाऱ्यापासून, पासून डेप्युटी रजिस्ट्रार, असिस्टंट रजिस्ट्रार, तिथले क्लर्क, सगळ्यांना एकत्रित एक ठराविक वेळेत दिवसाच्या या वेळेला याच्याविषयी मार्गदर्शन नॅशनल लेवलवरून होईल. सुंदर होणार आहे सगळं. माशेलकर कमिटीनं सांगावं की हे होईल. तुम्हाला मी काही गोष्टी डिक्लेअर करत नाही. काही गोष्टी ज्या मला धक्का देणाऱ्या गोष्टी झाल्या, कमिटीत झाल्या, त्यांच्या मीटिंग, त्यांचं अटेंडन्स माफ करा. आपण ह्या क्षेत्रात इतकं योगदान दिलं याचा पश्चाताप याच्यातून ओळखून घ्या. ज्याला जमत नसेल ना त्यांनी या भानगडीत त्याला एज्युकेशन फील्ड हे इतर फील्डपेक्षा फार, म्हणजे दुसरी फील्ड कमी असं मी म्हणत नाही, पण हे की आहे. कारण इतर फील्डमधले सगळे लोक इथं तयार होतात. जजेस म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचे, हायकोर्टाचे असो ते इथं तयार होतात. वकील तयार होतात, डॉक्टर्स तयार होतात. एज्युकेशन मधूनच होतात. कोणतं क्षेत्र की जिथे एज्युकेशन उपयोगी होतं. फॅमिली सुद्धा चांगलं, विद्यार्थ्यांच्यावर कोणते, कुटुंबापासून संस्कार, रिलिजन मधले कोणते भाग घ्यावेत शिक्षणात. राजकारण नावाचा प्रकार एज्युकेशन पासून बाजूला कसा ठेवावा हे जर समजलं नाही कोणाला, आणि केवळ कागदावरचे कायदे जर सुप्रीम कोर्ट सांगत बसलं त्याचा आपल्याला आदर आहे, पण कुठेतरी ह्युमन टच त्याच्यात असणार. पुढच्या पिढीचा विचार करणारी गोष्ट. आज कोणावर अन्याय होतो ह्याचं देखावा काय असेल तो, पण पुढच्या पिढीवर अन्याय होऊ नये यासाठी एक वेगळं कोर्ट करायचं, आणि ती जबाबदारी शिक्षण क्षेत्राने घेतली पाहिजे. सगळ्याला उत्तर आहे आणि खणखणीत उत्तर आहे. ह्या 4 कमिटीनुसार तुमच्या कितीतरी डिफिकल्टीज क्लिअर होतील मी सांगण्यापेक्षा. महाराष्ट्र शासनाच्या कमिटीने सांगितलं पगाराचं आमच्यावर सोडा, आम्ही सगळं शासनाला देऊ का त्याला देऊ, ते झालं. तर तुमचे प्रश्न तुम्ही पहिल्यांदा व्यवस्थित स्टेबल झाला. आता तुमचा उत्साह वाढेल. उपोषणपोटी तुम्हाला कसं म्हणायचं उत्साह वाढला पाहिजे, तुमच्या चेहऱ्यावर दिसत नाही तर उपोषण मी आहे 1400, 1500, 4000, 5000 काम करतो. मी मला बोलण्याचा अधिकार आहे. विद्याप्रतिष्ठान मी नॉन टीम आपल्याला माहिती आहे. विद्याप्रतिष्ठानाला मी
म्हणजे नॉन ग्रँड कॉलेजेसला कॉलेज जाताना 6वा वेतन आयोग मी काम करत असताना दिला होता. मी स्वतः तुम्ही मागणी केली नव्हती आणि मोठ्या साहेबांनी मला बोलून विचारलं, पवार साहेबांनी मला बोलून विचारलं सर की मला बाहेरचे लोक असं म्हणतात असं म्हटलं त्या फीजमधून यांचा सगळा पगार जातोय आणि मी 2 वर्षापासून करतोय, त्यामुळे अजून 2 डिव्हिजन वाढलं, दर्जा वाढला आणि सगळं झालं आणि त्यामुळे मी देऊ शकतोय हे सगळं. तेव्हा ते पवार साहेबांना म्हटलं हे घडलंय. मग त्यांनी उपाध्यक्षांना तिथं प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या लोकांना त्यांनी कॉलेजनं संस्थेला सुद्धा पैसे दिलेले आहेत, त्यांना पगार देऊन याला प्राचार्य म्हणायचं. म्हणून मी म्हणतो की मला बोलायला लागतो पण न्याय देता येतो, फक्त सगळ्या घटकांनी आपलं उचापती न करता गोष्टी केल्या आणि हे जमू शकतं का? जमू शकतं. शेवटचा प्रश्न. नमस्कार सर. नमस्कार. मोरल व्हॅल्यू जी कमी होत चालली आहे त्याला NEP मध्ये काही स्थान दिलं आहे का? त्याचा विचार केलाय? बरोबर आहे की सोशल एज्युकेशन आणि मॉरल एज्युकेशन याच्यात NEP मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं 75% गोष्टी फक्त स्तुत्य, उरल्या 25% गोष्टी सुद्धा स्तुत्य, पण ते इम्प्लिमेंट करताना व्यावहारिक अडचणी येणार. मला वाटतं माझं पर्सन 75% NEP मधल्या पॉलिसी मी जे बोललो डेव्हलप्ड कंट्री होईल ते मोगं बोलत नाही. हे जर सगळं असं घडलं तर टेक इट ग्रांटेड 100% फक्त समाधान सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर पाहिजे. नकारात्मक दृष्टिकोन कोणाचाच असता कामा नये, सेल्फिशनेस कोणाचीच असता कामा नये. स्टार्टिंग फ्रॉम गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स, मॅनेजमेंट टू नॉन टीचिंगचा शेवटचा स्टाफ, प्रत्येकाला भूमिकेचा धर्म समजला आहे. धर्म म्हणजे सेट ऑफ प्रिन्सिपल्स. मला सगळं समजतंय, मी जगतोच मुळात आत्मिक समाधानासाठी. माझ्या विषयीची फिलॉसॉफीच मी ठेवली. यांनी बोलवलं जायचं, किती वाजता बोलवलं? 10:30 वाजता. 10 वाजता मी त्यांना फोन केला, उद्या 10 वाजता मी तुमच्या केबिनमध्ये असेल. बरोबर सर? आणि माझा मी धर्म पाळला. बारामती होतं, लय गर्दी होती, रस्ता होता, ट्रॅफिक होतं, जेवण होतं, ते तुझी कारण तुला अक्कल नव्हती मग निघता, मग ऍक्सेप्ट करा. उदाहरण सांगतोय, याला धर्म समान. मी विनोदानं का बोलतो ग्रामीण शब्द वापरून, कुठेतरी भिडावर पटावा होतो. नाही तर कसं एकाही विद्यार्थ्याने सांगावं की लेक्चरला वाटलंच नव्हतं की सर लेक्चरला वाट बघताना मी मगाशी सांगितलं त्याला शिक्षक नाही. संस्था चालकांची सुद्धा विद्यार्थ्यांनी वाट बघितली पाहिजे, त्यांना संस्था प्राचार्यांची वाट बघितली पाहिजे विद्यार्थी. आणि तो घटक फार महत्वाचा घटक आहे. आपण जगून निघूच, त्यांचं का त्यांना खो देणं तुमची आमची जबाबदारी, विशेषतः एज्युकेशनची जबाबदारी. त्यांचा आउटलुक, त्यांचा अप्रोच, त्यांचा ॲटिट्यूड, त्यांच्या सगळ्या गोष्टी जगणं मिनिंगफुल लाईफ त्यांना शिकवण्याची हिंमत फक्त एकाच घटकाकडे असते आणि ते म्हणजे प्राध्यापक. शिक्षक म्हणत नाही, कारण वय वर्ष 18 ते 28 हे सळसळतं रक्त, त्याला योग्य दिशा देता येते. ते सळसळतं रक्त, त्याला तुम्ही दिशा द्या, तुम्ही स्वतः तसे वाढा. नाहीतर आता मी बऱ्याच ठिकाणी म्हणतो की मी प्राचार्यांना सांगतो मी इतक्या वाजता येतो आणि मी इथं सांगताना टाइम मॅनेजमेंट पाळले पाहिजे आणि वेळेचं भान ठेवलं पाहिजे आणि तू 1.5 तास उशीर आला त्याचं काय. मला सांगताना माझा आवाजही तसा पाहिजे, म्हणून सांगतो की तो वेगळाच असतो. आणखी आता शेवटचा प्रश्न, शेवटचा पण आता करतो मॅडमचा. बरं तुमचाही घेतो आता. नाही बरोबर. आणि तुम्ही अगोदर हातवर केला होता. बरेच प्रश्नांची उत्तर मिळाली, पण एक अनुभव व्यक्त करायचा होता की पहिल्यांदा CBCS 2014 आली तेव्हा कळलं की चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम मध्ये विद्यार्थ्यांना चॉईस मिळणार आहे. पण मग इम्प्लिमेंट करताना जाणवलं की तसं काही चॉईस विद्यार्थ्यांना स्ट्रेट फॉरवर्ड मिळत नाही. कदाचित कॉलेजला मिळते, पण तरी त्यांनी ठरवले 4 विषय आहेत हेच घ्यावे लागतात, हे खरी परिस्थिती होती. त्याच्यानंतर CBCS 2019 आली, ज्याच्यामध्ये परत त्याला चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीम म्हटलं गेलं. थोडीफार चॉईस परत म्हटलं तर नाहीच, परंतु त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा क्रेडिट हा प्रकार आला आणि आम्ही आता ती इम्प्लिमेंट करत आहोत. तर ते एक्स्ट्रा क्रेडिट कसे घ्यायचे, 8 क्रेडिट घ्यायचे असतात विद्यार्थ्यांना, त्या विद्यार्थ्यांच्या मागे लागून आम्ही हे करून घेतो त्यांच्याकडे. हे सद्यस्थिती आहे. आपण ज्या विद्यार्थ्यांसाठी हे सगळं करतो आहे त्यांचं अवेअरनेस आहे का हे NEP, त्यांना हे मल्टीडिसिप्लिन, त्यांच्या पालकांना माहिती का, त्याचं डिसिजन पूर्ण पालक घेत असतात. मॅडम तुमचं विशेष अवेअरनेस म्हणजे आता मल्टीडिसिप्लिन किंवा क्रेडिट बेस जे आहे हे विद्यार्थ्यांपर्यंत गेलं पाहिजे का नाही हे सांगून तुम्ही आम्ही सांगून पटेल का? नॅशनल पॉलिसी त्या महाभागांनी सांगावं, पालकांना समजेल, प्राचार्यांना समजेल, मान्य संस्थाचालकांना समजेल, सगळ्यांना समजेल ना. त्यांनी समजत विद्यार्थ्यांना कुठून समजलं आहे
हे क्रेडिट बेस तुला माहिती आहे का? हो माहिती आहे. ह्यालाच म्हणायचं क्रेडिट बेस. मी जे केलंय ना त्यालाच म्हणायचं. टीचर पण मला कन्फ्युजन आहे सर की असं म्हटलं जातं की 2000च्या वरती जे महाविद्यालय आहेत तेच राहतील, बाकीचे राहणार नाही. म्हणजे सिंगल फॅकल्टी कॉलेजेस आहेत ते राहतात की नाही, क्लस्टरिंग होणं तर ते कोण ठरवणार आहे? हे क्लस्टरिंग म्हणणं मॅडम मी ओपनली बोलतो, माफ करा, नॉट फॉर प्रेस कुणी असेल तर, हे म्हणणं फार सोपं आहे. ऐका तुम्ही. आता कुठेतरी गोरगरिबांच्या मुलं आणि विशेषतः विद्यार्थिनी आमच्या कन्या शिकायला आलेल्या आहेत. ती कॉलेजेस जर बंद केली आणि जर इकॉनॉमिक मुद्दा सांगतो, जर इनइक्वेलिटी आर्थिक जर परत निर्माण झाली जॉबमुळं, तर कुणालाही सहजासहजी जगता येणार नाही आणि वाईट गोष्टींचं प्रमाण म्हणजे जे समाजात चाललेलं आहे ते वाढणार आहे. कारण ते त्याला पर्याय काढणार आहे. जगण्यासाठी शेवटी जगण्यासाठी काय करावं लागतं हे कुणी कुणाला सांगण्याची गरज नाही. दुसरं काय करणार? क्रिमिनल केसेस ज्या वाढणार ना, एवढ्या प्रमाणात वाढणार आणि ते कोण करणार? आमच्यासारखे वयस्कर नाही, युवा शक्ती करणार. तुम्ही आम्हाला जर जगू देत नसाल, तुम्ही म्हणता त्याला मी आता इथे काही युवा शक्ती बसली असेल तर तेवढंच घेऊ नका बरं का तुम्ही. तेवढंच तर आम्हाला बरं झालं ते तुम्ही म्हणता असं होऊ नये. ते आपोआपच येणार आहे. त्यामुळं देखावा नकोय, शोमनशिप असता कामा नये. आणि ह्याचं उत्तर पाहिजे असेल तर या लोकांनी एकदा सगळ्या राष्ट्राला अजून 1-2 वर्ष पुढे टाकला. घाई पाहिजे कशाला एवढी? पॉलिसी इम्प्लिमेंट करण्याची घाई एवढी कशासाठी? का माझ्या काळात झालं आणि आम्ही कसं राबवलं आणि हे म्हणण्यासाठी विद्यापीठांच्या काय जबाबदारी आहे? विद्यापीठाच्या पदाधिकाऱ्यांनी, संस्थाचालकांनी, प्राचार्यांची एकत्रित मिटिंग घ्यावी. फक्त संस्थाचालकांनी, प्राचार्य, विद्यापीठाच्या पदाधिकाऱ्यांनी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वर्क म्हणून प्राचार्यांची आणि प्राध्यापकांची एक मिटिंग घ्यावी. प्राचार्यांची आणि नॉन टीचिंगची एक मिटिंग आणि प्रत्येकाला स्वतःच्या जबाबदाऱ्या कायदेशीर समजावून सांगणार. म्हणजे प्राचार्यांचं काम हलकं होईल, संस्थाचालकांचं काम हलकं होईल, प्राध्यापकांचं, आणि कॉलेज आपोआप डेव्हलपिंग स्टेजवर जाईल एकदा का सगळ्या गोष्टी. जर काहीच न समजता कोणी जर रॅन्डमली चालत असेल, मोगम चालत असेल तर त्याला काहीही अर्थ राहणार नाही. हा शेवट. आता पुढचे प्रश्न शेवटचा. आता मागणे एक प्रश्न आलाय. सर मी सगळे मोरे लायब्ररीयन आहे आणि तुमचा मी 2008चा मला माहिती आहे सर, तुमच्याकडे बघितलं तर मी ओळखलं. माझा एक प्रश्न आहे की हा NEP-चा कायदा म्हणजे राज्यसभा आणि लोकसभामध्ये पारित झाला का, किंवा त्याच्यावरती कायदा झाला आहे का, आणि झाला असेल तर तारीख कोणती? आणि जर 2020ला जर पॉलिसी आली असेल तर ही 3 वर्ष मध्ये गेली त्याचा लॉसेस, आणि 3 वर्ष आता गेली, अजून किती वर्ष जातील इम्प्लिमेंटेशनला? नाही, म्हणून तर ते जाऊ नये म्हणून तर त्यांनी जून पासून इम्प्लिमेंट करून कोणत्याही परिस्थिती इम्प्लिमेंट करा असं सांगितलेलं आहे. अभ्यास न करता, प्रत्यक्ष अभ्यास न करता इम्प्लिमेंट करा असा त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यांच्या अधिकारात ते आहे का तर आहे, पण वास्तवात काय होईल ते मी आता लक्ष करणं शहाणपणाचा काळ होईल की टाइम होईल डिसाइड व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन. कायदा म्हणण्यापेक्षा धोरण पास झाले ना, धोरण पास झाल्याशिवाय समाजात कामकाज येत नाही ना. त्यांनी स्टेटला पत्र पाठवलं ना आणि युजीसीनं त्याच्यावर गडबड सुरू केली ना. आता पुण्यातलं युजीसी ऑफिस बंद केलंय माहिती आपल्याला. आता ते मेन युजीसी ऑफिस हे गुंडाळणार आहे. एज्युकेशन कमिशन ते नवीन एक छत्री कारभार आणणार. हा तोच प्रश्न मला तुमचाच. विद्यार्थ्यांना नवीन एज्युकेशन पॉलिसी विषयी काहीच माहित नाही. त्यांना फक्त इथं काही कॉलेज मधून आता नथिंग इज रॉंग इन दॅट, काही हे नवीन एज्युकेशन पॉलिसीवर हे आहे ती आहे एवढं फक्त त्यांना पेपर मधनं काहीतरी गोंधळ चाललाय देशात नवीन एज्युकेशन पॉलिसी एवढंच युवा शकतात. आपल्यासाठी यातलं काय आहे, व्हॉट शी इज सेइंग इज राईट, काहीही विद्यार्थ्यांना माहित नाही. त्यांना जाणीव करून देणं किंवा कोणीतरी चांगला शिकवलं त्यांना अवेअर करून देणं ही जबाबदारी सर्वस्व या क्षेत्रात अथॉरिटी पासून ते तुमच्या आमच्याकडे आहे. पण ते तुम्हाला मला क्लिअर झालं पाहिजे, नाहीतर आपण मोगमच सांगण्यात काही अर्थ नाही.
teachers, this and that all. But overall, it may be my personal observation in few colleges. Particularly for the computer science, I see the coding is the most important skill. But whenever we observe into the lab, we ask students to write the algorithm or to write the code. But very few take the knowledge of coding, but others are doing simply the DTP work. They keep one program, they type, and whatever the output it is available. In case of physics or chemistry, same pilot values or same graph. So somewhere, so what you want to suggest is such kind of attitude of the student can be changed. And second, one more thing I want to add. And the people like me or someone who want to add on extra in the classroom or something. So students don't want such kind of teachers. They want those who are going to help them well in advance about the internal through the WhatsApp. During the examination, though, they will go and give some hints and all those things. So in that case, the attitude of the student is also changing in last 1 decade, preferably. So in that case, what you would like to suggest the teachers can follow or the whole education system can follow? Very good question. Again, psychology comes in. Very important. Age group 18 to 28, 18 to 28. What he is talking about. Lecturers, what is the responsibility of lecturers? What is the responsibility of teachers? To change the attitude of students. Only one factor is important. Only one actor, and that is nothing but professors and फक्त प्राध्यापकाने ठरवलं ना की विद्यार्थ्यांचा ॲटिट्यूड फक्त तो प्राध्यापक कसा खणखणीत पाहिजे विषयातलं नॉलेज तर असलं पाहिजे. Apart from that psychological impact, only lecturers, simple language, or teachers can create this type of impact. Number 2, number of programs to activate the students, to instigate the students, to inspire the students, to encourage the students can be arranged by principals and authority of the institution. Repeatedly, मोठा हॉल करा आणि विद्यार्थ्यांना उत्साह त्यांचा वाढवणार आहे. तुम्हाला ही क्षेत्र आहे, ती क्षेत्र आहे, नकारात्मक दृष्टिकोन ठेवू नका. नंतर या गोष्टी होतात, हे वाचा, ते वाचा, चरित्र वाचा, ही सांगण्याची क्षमता प्राध्यापकांच्या पाहिजे. मी ते करून दाखवलेलं आहे. मी काढून टाकतो. मी सुरुवातीला त्याची मागणी. त्याचं कारण आहे ओनली टीचर्स, संस्था चालक आणि प्राचार्य, हायर एज्युकेशन संस्था चालक, प्राचार्य आणि टीचर्स हे विद्यार्थ्यांना सकारात्मक दृष्टी आणि मिनिंगफुल लाईफचा अर्थ त्यांना समजला असेल तर समजावून सांगू शकतात. आणि हे जे विद्यार्थी या एज ग्रुपमध्ये यांचे सायकोलॉजिकल मेंटल मेकअप किंवा माइंड सेटअप इज लाईक दॅट. ते फक्त ऐकू शकतात पण ते सांगणारे खणखणीत पाहिजे. ज्यांनी कधीच पिरियड घेतलेला नाही त्यांनी जर सांगायला सुरुवात केली तर आयुष्य असं जगलं पाहिजे आणि असं आतून जगलं पाहिजे ते म्हणजे शांत राहा, तू शांत राहा, तीच बेटर. आम्ही आमचं काय करायचं मी सांगितलं ना. टीचर्स उभा राहिल्यानंतर बॉडी लँग्वेज ऑफ द टीचर शुड स्पीक. हातवारे, gestures and postures of the teachers, नजर फेक, शब्द फेक, कॉन्फिडन्स, फेशियल एक्सप्रेशन्स. एक टीचर असा खणखणीत दिसला पाहिजे की विद्यार्थ्यांनी डिसिप्लिन राहील आणि राहू शकते का ते किती 100%. फक्त आपण अत्यंत त्या पेशाला न्याय देण्यासाठी इथून इथे आतल्या भागात चाललं पाहिजे. हे घडू शकतं का? मी ते 100% घडू शकतो. ॲटिट्यूड विद्यार्थ्यांचा, व्हॉट ही इज टॉकिंग अबाउट. विद्यार्थ्यांना काय शॉर्टकट पाहिजे. आता दुनियाच अशी आहे, सगळी प्रत्यक्षच केलेलं आहे तसं. एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट कशासाठी काढल्या माहीत नाही, त्याच्या मागचे मूळ गर्भितार्थ हेतू काय माहीत नाही. चाललंय तेव्हा डिग्री द्यायची, ते डिग्री दिली, परीक्षा मागं पुढं होणं वगैरे. पण तरी सुद्धा विद्यार्थ्यांना दिशा देणं ही शिक्षण संस्था चालक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य असतील ते आणि प्राध्यापक शिक्षकांची जबाबदारी आहेच. पैसे दिले नाहीत किंवा इतर गोष्टी दिल्या नाहीत तर त्यांना अनसॅटिस्फाईड ठेवून शिक्षणाची अपेक्षा करू नये. दर्जाची, क्वालिटीची अपेक्षा कुणीच करू नये. कुणी शासन असू तर केंद्र असू, बिलकुल करू नये. फिनान्शियल स्टॅबिलिटी किंवा सर्वायवल स्टॅबिलिटी शुड बी देअर फॉर इच अँड एव्हरी ॲक्टर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन. राईट? then and then they are able to change the attitude of student. विद्यार्थी घडू शकतात. कितीही नकारात्मक दृष्टिकोन असला विद्यार्थी असू दे, आपलं नाणं शिक्षक म्हणून जर व्यवस्थित असेल तर विद्यार्थी स्वतःसारखे चांगल्या अर्थाने आपल्या मागे सुद्धा आपलं नाव हे घडू शकतं. फक्त आपण तसं वाचलं पाहिजे. खंड
तुला कोणाच्या चिठ्ठीवर मी विद्यार्थ्यांना सांगतो, संधी कुणीच कोणाला देत नाही. मराठी मिळेल थोडंसं. संधी कुणीच कोणाला देत नाही, तुला तरी कोण देईल. माझी चावडी सांगतो मी प्रत्येक वेळेला आणि विद्यार्थ्यांसाठी खास केलंय. संधी कुणीच कोणाला देत नाही, तुला तरी कोण देईल. एखाद्या क्षेत्रात नैपुण्य मिळव, तीच तुला चालून येईल, तीच तुझ्याकडे चालू. आपलं काय तुझ्याकडे कुठल्या तरी क्षेत्रात वक्तृत्व, कर्तृत्व, एखादं कौशल्य, खणखणीत याच्याशिवाय हे काम कुणीच करू शकणार नाही असं पाठीमागे ज्याच्याविषयी बोललं जातं ना, तो कसा असणार. शिक्षकांची पहिली जबाबदारी विशेष ज्ञान देऊन टू मेक हिम अवेअर ऑफ हिज पोटेन्शियल अँड आस्क हिम टू युटिलाइज हिज फुल पोटेन्शियल इन दिस लाईफ. ही तुला आयुष्याची संधी मिळालेली आहे. तुझी सगळी ताकद कामाला, तुझ्यात ते पोटेन्शियल, तुझ्यात ते गरज, तुझ्यात आवाका, फक्त विचार प्रक्रिया थोडी बदल, मार्ग तर तुला चालून येणार आहे. ते सांगितलं शिक्षकांना ना, पण ती सांगतानाची सुद्धा स्टाईल पाहिजे. अशी हाताची गरज मला जसा आवाज काढला नाही, म्हणजे तू काळ विजत चाललाय, तू म्हणतो पेटू म्हणतो पेटू, राईट. आणखी ओके, थँक्यू व्हेरी मच. कुणाला प्रश्न आहे असं Thank you so much, sir. Rightly said, teaching is a skill. We have to be a parent, we have to be a mentor, we are a trainer, we are a friend, we are a counselor, we are a motivator, and the list is endless. Being a teacher is not easy. It's a huge responsibility on our shoulders. So thank you so much, sir, for such a wonderful guidance that you have given to us and motivation for being a very good teacher. Thank you so much, sir. उद्घाटन समारोह के सत्र में आगे बढ़ते हुए हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय श्री सुरेश चालुक्य सर से निवेदन है कि वे इस उद्घाटन समारोह हेतु अपना मनोगत व्यक्त करें. उपस्थित सर्वांना नमस्कार. आणि बाहेरून आलेले सर्व प्राध्यापक, गेस्ट यांचे या संकुलामध्ये संस्थेच्या वतीने स्वागत. आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आडसूळ सर, परदेशी सर आणि आपले प्राचार्य, उपप्राचार्य, सर्व प्राध्यापक, या सेमिनारसाठी उपस्थित असलेले सर्व बाहेरून आलेले प्राध्यापक, सर्व विद्यार्थी. 50 वर्षांचा प्रदीर्घ असा शिक्षण क्षेत्रातला अनुभव असलेले आडसूळ सरांनी मार्गदर्शन केलं, त्यांच्या व्यथा सांगितल्या आणि त्या नवीन शैक्षणिक धोरणाबद्दल त्यांनी आपल्याला अमूल्य असं मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्यांनी भाषण करताना सुरुवातीला सांगितलं की मनुष्याच्या जीवनापासून किंवा माणसाच्या उत्पत्तीपासूनच शिक्षण सुरू होते. हे जर खरं असेल तर आजचा आपला जो देश आहे, आपले राज्यकर्ते आहेत, यांचा या शिक्षणाकडे, प्राध्यापकाकडे, या क्षेत्राकडे बघण्याची दृष्टी बदलायला पाहिजे. कारण काय, तर या जगामध्ये जे काय आहे ते सर्व शिक्षणामुळे आहे आणि या प्राध्यापकामुळे आहे. म्हणून राष्ट्राचीच नाही तर जगाची खरी संपत्ती कोण आहे तर हे शिक्षक आणि प्राध्यापक आहेत. पण दुर्दैवानं या घटकाकडे दुर्लक्ष होत आहे असं म्हणावं लागतं. त्यामुळं तुम्ही कितीही आर्थिक शैक्षणिक धोरण आणा, कितीही चांगल्या पद्धतीचं करा, तर जोपर्यंत तुमची दृष्टी बदलत नाही तोपर्यंत त्याचा काही उपयोग नाही. आडसूळ सरांनी सांगताना ॲटिट्यूड, अप्रोच, पॉलिसी, सिस्टीम, इम्प्लिमेंटेशन, वोकेशनल कोर्सेस, स्किल डेव्हलपमेंट, टीचिंग स्किल, CHB, आर्थिक, ह्या सर्व बाबीवर त्यांनी भाष्य केलेलं आहे. तर सर्वात महत्त्वाचा जो विषय आहे, जे प्राध्यापक आहेत
तर ते स्वतः किती कॉन्फिडंट आहेत हे महत्वाचं आहे विद्यार्थ्यांना शिकवत असताना. कारण मी ज्यावेळेस शिकलो त्यावेळेस मला PUC होती. आमच्या नंतर 3-4 वर्षांना 11वी-12वी सुरू झाली. आणि तसं आम्हाला 7वी बोर्ड होतं. 7वी बोर्ड पासून M.Com पर्यंत मी प्रथम श्रेणीमध्ये उत्तीर्ण झालेला विद्यार्थी. पण ज्यावेळेस शासकीय सेवेमध्ये मी लागलो आणि काम करायला सुरुवात केलं त्यावेळेस माझा मनात प्रश्न पडला की मी पोस्ट ग्रॅज्युएशन पर्यंत शिक्षण केलं आणि काय शिकलं. ही वस्तुस्थिती मला स्वतःला पडलेला तो प्रश्न आहे. म्हणून हे जे शैक्षणिक धोरण आहे कशा पद्धतीने शिकवायला पाहिजे, कशा पद्धतीचं शिक्षण असायला पाहिजे ह्याच्यात बदल होत गेला. त्याच्यानंतर 10+2+3 आलं आणि आता 5+3+3+4 आलेलं आहे. तर ह्याच्यात सगळ्यात महत्वाचं आहे की ह्या शासकीय सेवेमध्ये 34 वर्ष काम केल्यानंतर ते सिस्टीम जे आहे, जोपर्यंत तुमची सिस्टीम बदलत नाही तोपर्यंत कितीही चांगली पॉलिसी केली तर त्याचा उपयोग होणार नाही. दुसरा मुद्दा 2-3 वेळेस अडसूळांच्या बोलण्यामध्ये आलं की CSB आणि प्राध्यापकांच्या पगाराबद्दल. ते खरं आहे. मी या अगोदरच किमान 7-8 वेळेस बोलला असेल की सारखीच शैक्षणिक पात्रता असणारे 2 माणसं आहेत आणि दोघांच्या पगारामध्ये प्रचंड अशी तफावत आहे. तर तिची मानसिकता काय होत असेल. तर हे बदलायसाठी काय करायला पाहिजे यासाठी सुद्धा ह्या शैक्षणिक धोरणामध्ये त्याचा समावेश असला पाहिजे. समान काम समान दाम मिळालं पाहिजे. कामाप्रमाणे नॉन ग्रँटचंही तेवढंच काम करतो, ग्रँटचंही तेवढंच काम करतो. आणि त्यात सगळ्यात महत्वाचं आहे की अकाउंटेबिलिटी जी आहे, आपण जे शासनाकडून घेतो त्या बदल्यामध्ये आपण विद्यार्थ्यांना काय देतो हा सगळ्यात विचार करण्याचा प्रश्न आहे. आज मला काही गोष्टी नमूद कराव्याशा वाटतात जे खरे आहेत. काही लोक आपल्या पेशाकडे दुय्यम पेशा म्हणून बघतात. ते दुर्दैव आहे. पहिलं काम आहे की आपलं किती गरीब कुटुंबातले रोजगारांची मुलं आपल्या वर्गामध्ये बसतात, त्याला शिकवणं, संस्कार त्याच्यावर घडवणं आपलं काम आहे. मी स्वतः जे अनुभवलंय त्याच्यावरून बोलतोय. मी शिकलेला कॉलेज म्हटलं नाही मी सांगत असं की जिथं जिथं बघितलंय त्याच्यावरून बोलतोय की आपलं प्रथम कर्तव्य म्हणून करायला पाहिजे, शिक्षण द्यायला पाहिजे, ते विद्यार्थी घडवायला पाहिजे. आणि आताच बोलताना म्हणजे परदेश सरांनी सांगितलं की 18 वर्षाच्या पुढून मुलं येतात म्हणजे खरेच त्याच्यावर त्याचं जीवन जगण्याची खरी सुरुवात तुमच्यापासून होती. कोणत्या क्षेत्रात जाणार आहे, किती त्याच्यात प्रगती होणार आहे, संस्कार किती होणार आहे. आणि अडसूळ सर आम्हाला एक अभिमान वाटतो तुम्ही 2-3 गोष्टी जी सांगितल्या. तर आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष माननीय शांतीलालजी मुत्ता सर सन 2009 पासून शिक्षण क्षेत्रामध्ये बदल होण्यासाठी कार्य करत आहेत आणि त्यांनी स्वतः एक मूल्यवर्धन व्हॅल्यू एज्युकेशन हा जो प्रकल्प सध्या राबविला जातो तो महाराष्ट्रातल्या 87,000 शाळांमध्ये आणि गोवा आणि गुजरात मधल्या शाळेमध्ये आज सध्या आमचा हा प्रकल्प राबविला जातो. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट की भारतीय जनसंघटनेचं शैक्षणिक क्षेत्राचं काम पाहून आता आपण बोलताना जे मॉडेल स्कूलचा जो उल्लेख केलेला आहे त्या मॉडेल स्कूलचं पूर्ण काम भारतीय जैन संघटनेकडे दिलेलं आहे आणि आज 1000 शाळांमध्ये त्याचं काम सुरू आहे. तिसरे आपण बोलत असताना दुसरा एक मुद्दा उपस्थित केला की आज जे कॉलेजेस आहेत बरेचसे ते खरेच कॉलेजेस सगळे विद्यार्थी केंद्रबिंदू म्हणून विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घ्यावं म्हणून सुरू झालेले आहेत का याचाही विचार करणं आवश्यक आहे. पण मला एक अभिमान वाटतो माझ्या कॉलेजचा किंवा माझ्या
संस्थेच्या सर्व संचालकांचा की असं एक माझं कॉलेज आहे की ह्या कॉलेजमध्ये आम्ही प्राध्यापक नेमणूक केल्यानंतर त्यांचे विद्यापीठाकडून संचालकाकडून मान्यता येईपर्यंत त्यांनी प्रपंच कसा चालवावा म्हणून ॲडव्हान्स देणारं हे आमचं कॉलेज आहे. आणि इथले जे आमचे अध्यक्ष आहेत, CDCचे अध्यक्ष आहेत, प्रबंध समितीचे मेंबर आहेत, सगळे ट्रस्टी आहेत, तर त्यांचा मूळ हा विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून काम करण्याचा एक मानस आहे आणि त्या दृष्टीनेच हे महाविद्यालय तिथलं विद्यालय सुरू झालेलं आहे. आता नवीन शैक्षणिक धोरणाबद्दल आपण सर्वजण या क्षेत्रात काम केलेलं आहे. मी एक ॲडमिनिस्ट्रेशन मधला माणूस आहे, मला जास्त काही त्याच्यावर ज्ञान नाही, पण जे अनुभवातून आले 50 वर्षाच्या विविध क्षेत्रातल्या कामामुळं जे मला वाटतंय, अंतःकरणातून जे वाटतंय ते मी आपणाशी शेअर केलेलं आहे. दुसरा एक मुद्दा दोघांच्या याच्यातून आला. जगताप सरांनी अपग्रेड व्हावं असं विचारलेलं आहे. तर आजचं सध्याचं जे जग आहे, तुमचं नवीन शैक्षणिक धोरण सुरू हो अथवा न हो, आपणाला या जगामध्ये जर टिकायचं असेल तर आपण दररोज अपडेट व्हायला पाहिजे आणि अपग्रेडही व्हायला पाहिजे. ते आपल्या अपग्रेडचा आणि अपडेटचा ह्या शैक्षणिक धोरणाशी काही संबंध नाही, तर आपण दररोजच्या दररोज अपग्रेड व्हायला पाहिजे. आणि आडसो सरांचं जास्त बोलण्याच्या ह्याच्यामध्ये पाहिलं तर प्राध्यापकाने त्यांचं जे कर्म आहे, कार्य आहे, तर ते एकदम योग्य रीतीनं चांगल्या पद्धतीनं करायला पाहिजे आणि त्या आपल्या पदाला न्याय दिला पाहिजे असं म्हटलेलं आहे. मी दुसऱ्या शब्दात असं सांगेल की माणूस पुण्य पुण्य म्हणतो, तर पुण्य म्हणजे काय? तर आपणाला नेमून दिलेलं जे काम आहे ते काम आपण जितक्या तत्परतेने करू, जितक्या मन लावून करू, जितकं आपण एकजीव होऊन करू, त्यावेळेस एवढं आपल्याला पुण्य मिळतं की त्यापेक्षा जास्त पुण्य तुम्हाला गीता वाचून मिळत नाही, कुराण वाचून मिळत नाही किंवा बायबल वाचून मिळत नाही. ती वाचल्यावर जेवढं पुण्य मिळतं त्याच्यापेक्षा जास्त पुण्य हे आपण आपल्याला जे काम दिलेलं आहे, आपण जे कर्तव्य करतो ते किती नेकीने करतो त्याच्यावर अवलंबून आहे. तर त्या दृष्टीनं सर्वांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. आणि या चर्चासत्रासाठी संस्थेच्या वतीनं, माझ्या वतीनं तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा. धन्यवाद. Thank you so much, sir. We come to the end of the inaugural ceremony, and for that, I would like to request our Principal, Dr. Sanjay Gaikwad, to propose a vote of thanks. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि भारतीय जैन संघटनेचे कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चासत्र आयोजित केलेलं आहे. या चर्चासत्राचे उद्घाटक माझे शिक्षक डॉक्टर अरुण अडसूळ सर. त्यांनी खरं तर एका फोनवर लगेच एकदाच विचारलं सरांना आणि सर म्हणले मला आवडेल यायला इथं. आणि सरांनी NEP-वर खरं तर सरांच्या भाषणात दोन्ही बाजू होत्या आणि प्राध्यापकाचा जो पिंड आहे ती सगळ्या बाजू चेक करून जी योग्य ती बाजू आहे ती मांडणं. असं मला एकच सांगायचं आहे याच्यामध्ये की राष्ट्रीय जे शैक्षणिक धोरण नवीन आलेलं आहे, म्हणजे शिक्षक म्हणून सर किती प्राध्यापक जुनं शैक्षणिक धोरण त्यांना माहीत होतं आणि नवीन धोरण किती जणांनी वाचलेलं आहे
हा फार मोठा संदिग्ध भाग आहे. आणि आदरणीय बापूंनी जे सांगितलं आता की दोन्ही धोरणामध्ये शिक्षकाची भूमिका खरं तर तीच आहे. का बाऊ करावा की शैक्षणिक धोरण नवीन आलंय मग असं होईल मग तसं होईल. मला वाटतं मागच्या शैक्षणिक धोरणातल्या ज्या शैक्षणिक बाजू शिक्षकाची जी बाजू होती तीच नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये आहे. तेच पद्धत आहे, फक्त अपग्रेड होणं गरजेचं आहे, अपडेट होणं गरजेचं आहे. आणि ते दोन्ही बाजू आदरणीय सरांनी मांडल्या त्याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीने संस्थेच्या वतीने सर तुमचा ऋणी आहे. या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आमच्या संस्थेचे मार्गदर्शक आदरणीय सुरेश साळुंके, आम्ही त्यांना आदराने बापू म्हणतो, त्यांनीही खूप छान पद्धतीने आपल्याला मार्गदर्शन केलं. त्यांचाही मी महाविद्यालयाच्या वतीने ऋणी आहे. तसेच दुसऱ्या सेशनचे स्पीकर आदरणीय डॉक्टर राजमोहन परदेशी सरांची क्वालिटी आपल्याला लेक्चर मधून कळणार आहेच. तेही या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले, त्यांचाही मी आभार मानतो. तसेच महाविद्यालयाचे IPSC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर देसाई सर, या चर्चासत्राचे सेक्रेटरी डॉक्टर DN पाटील, कोऑर्डिनेटर धन्यवाद सर। ये चर्चा सत्र का द्वितीय सत्र में चालू हो रहा है। इस सत्र में हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर राजमोहन परदेशी सर हमारे बीच में हैं और मैं विनती करती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर SV गायकवाड़ से कि वे डॉक्टर राजमोहन परदेशी का परिचय हम सभी को दें। आज के इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चर्चा सत्र के निमित्त हम लोगों के बीच में प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित हैं राजमोहन परदेशी सर। मैं संस्था की तरफ से और इस चर्चा सत्र की आयोजन समिति है उसकी तरफ से आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। अभी जिनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा उनके संदर्भ में संक्षिप्त परिचय के कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा। वास्तविक रूप में उनका परिचय जब आप उनको सुनेंगे तभी होगा। सर के विशेष रुचि के क्षेत्र जो है वे है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन NEP 2020। IQAC के कोऑर्डिनेटर के रूप में आपने काम किया। मात्र अपने महाविद्यालय में नहीं किया बल्कि दूसरे महाविद्यालयों में भी आप IQAC के एडवाइजर के रूप में आप काम करते रहे। गुरु नानक डिग्री कॉलेज बीदर का है, वहाँ IQAC पर एक एडवाइजर के रूप में काम करते रहे। आप महाराष्ट्र के साथ भी, कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र के साथ भी जुड़े हुए हैं। आपने अपने इस संपूर्ण कार्यकाल में कई व्याख्यान महाराष्ट्र के विभिन्न कॉलेजेस में दिए हैं। उसी प्रकार
कर्नाटका के और भारत के अन्य प्रांतों में भी आप गए। मूलतः आप बीसीए कॉमर्स के कंप्यूटर एप्लीकेशन के विद्यार्थी रहे, एमएससी कंप्यूटर साइंस में आपने किया। अब मुझे विशेष बात का उल्लेख करना जरूरी है कि थ्रू आउट आप डिस्टिंक्शन रहे। महाराष्ट्र के साथ आपका संपर्क इसलिए भी है क्योंकि आपने आपके पीएचडी का प्रबंध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में जमा किया। 2022 दिसंबर 2022 में आपने थीसिस की सबमिशन की है और जल्द ही आपको इसमें डिग्री पीएचडी की डिग्री अवार्ड होगी। रिसर्च ग्रांट एक प्राध्यापक के लिए, एक अध्यापक के लिए कितना जरूरी होता है। रिसर्च ग्रांट्स प्राप्त करना 8 लाख तक, 70,000 तक, 1 लाख तक, इस तरह से ये सारे लोग जानते हैं। इसमें भी आपने योगदान किया। केवल रिसर्च ग्रांट तक आप नहीं रुके, रिसर्च कोलैबोरेशन भी आपने लगभग भारत भर के अंदर ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां आपने अन्य शहरों में, जैसे बेलगाम है, महाराष्ट्र के कुछ शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वहां भी आपने रिसर्च कोलैबोरेशन के रूप में यूएसए तक आप कोलैबोरेशन के रूप में रिसर्च करते रहे। ये आपकी विशेष बात है। केवल रिसर्च के कोलैबोरेशन करके आप रुके नहीं बल्कि आपने कई शोध पत्र, जिसे आप रिसर्च पेपर कहते हैं, भारत और विदेश के अन्य रिसर्च जो पत्रिकाएं होती है, रिसर्च जर्नल्स होते हैं, वहां आपने प्रकाशित किए। कुल मिलाकर के उसकी संख्या 18 के आसपास है। आपको अतिथि वक्ता के रूप में महाराष्ट्र, कर्नाटक और बाकी के प्रांतों में भी आमंत्रित किया गया, जिसमें जयपुर, नासिक, बीदर, गुलबर्गा, कलबुर्गी, शहादा आदि शहरों का उल्लेख करना जरूरी है। कई व्याख्यान आपके वहां हुए हैं। केवल व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित किया गया ऐसा भी नहीं है। वेबिनार, सेमिनार में एक रिसोर्स पर्सन के रूप में भी आपको कई बार आमंत्रित किया गया। कुल मिलाकर के 8 सेमिनार्स में आप रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित हुए थे। संपूर्ण भारत भर में आपको आमंत्रित किया गया। अब इतना करने से आप रुके नहीं बल्कि उसके साथ साथ आप अपना खुद का रिसर्च भी करते रहे। बाकी एमफिल और पीएचडी के अभी अपना काम चल ही रहा है। उसके साथ साथ ये संशोधन का काम करना कोई सामान्य बात इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अगर आप उनको देखें तो बहुत समय नहीं बीता है इस सिस्टम में आकर के। 2012-13 के बाद आप इसमें काम कर रहे हैं और 10-12 साल में इतना काम करना, इतने पेपर को प्रकाशित करना और इतनी सारी संस्थाओं के साथ जुड़ना, ये कोई सामान्य बात नहीं है, इसको हम जानते हैं। और फिर एक बार मैं आपका वास्तविक परिचय आपके व्याख्यान में होगा। आप सारे लोगों को आश्वस्त करता हूँ, पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए रोकता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Proceeding further in the second session, I would like to call upon Nehal Kamble, my fellow copier. Nehal is a student of FIBA in the college. Nehal? Thank you, ma'am. Once again, I welcome all the participants and resource persons who have gathered here for session 2 of day 1 of the National Seminar on Adoption of Guidelines of UGC on IDP, jointly organized by SPPU Pune and BJSS ASC College. May I now invite our eminent speaker, Dr. Rajmohan Pardesi, to address the audience. Sir, please. After listening to the first person, keynote speaker, I am feeling this is my second PhD viva. But anyways, it's an opportunity I got. I am thankful to Gaikwad sir for calling me over here and Sanskha and all the eminent dignitaries sitting on the dais of the dais. So basically today I am going to talk about the
how the NEP can correlate it with the quality assurance, because you know that teaching learning is another process, on ground doing it is something, but even we want to run the institution, some show put up also is required, documentation is also required, and so that once we start the train, somehow we have to reach to the destination. But how it is going, that is also another. So that's why I will talk about the quality assurance initiatives, what should be taken by the institutions in correlation with the NEP. It may be the implementation of value-added programs or skill development programs, or introducing the multidisciplinary, interdisciplinary or transdisciplinary courses, maintaining the quality of the education through the teachers profile, teachers training, or how you can enhance the governance through the e-governance practices, and then later on at the last, what are the practical issues we are facing? Because policy always speaks higher level. Nowhere policy speaks something bad or something at wrong level. But we have to face the things. And I have worked in couple of institutions recently, medical, dental, pharmacy and all. So there I have seen how the people are transforming. They're all total professional, because whenever we go for the NAC or any kind of new policy you are adopting, earlier you are something different, then you, most of the times faculties have the kind of resistance. Why we have to do this? And as sir has very well pointed out, this is just because of no proper awareness. Because who has written, he only has to say. We know that in Sanskrit we say, Munde Munde Mati Vrinnath, Tunde Tunde Saraswati. So everybody can point out different things about that policy. But what exactly is expected? What to be done? So there are the two approaches. One, either we can learn from the experts, or another thing, what we say, fit for purpose. What our college, our institution with existing resources can do the best thing. So that understanding also needed to be developed, and we have to work upon. What kind of teachers you have, what kind of management you have, what kind of building you have. Because see, suppose if you are running a music institution, then why you need the AC hall, why you need all those things? You need a very good trainer. So by even sitting under the lemon tree, you can learn these all things. Doesn't matter, you know. So what fit for purpose, that is the most important thing in our surrounding, what we want, what are our aims and objectives. And that's why that IDP they told to be developed. Now, they have shown some benchmarks, but ultimately we have to start from our own self, what we are, and step by step we can compare to somewhere. In the first day only you are comparing yourself with the MIT USA. It is not possible, you cannot do it all. And that's why whatever the comparison is there, there should be the self benchmark. What I am today, I should have to become tomorrow and the day after tomorrow. And that kind of IDP has to be developed in one of the institutions. That is the basic thing. The whole NEP I look in the quality assurance perspective, how we are going to maintain the quality in the education system. And you know that we don't have any kind of quality accreditation agency right now. There are the two, either NBA or NAT. So being a traditional college, we all are here, BA, BSc, BCom. So what applicable to that I have tried to brought in. So we will discuss the basic concept of quality, internal quality assurance for NEP, and how the internal quality assurance can be used as a tool for the improvised governance, how you can develop your own IDP, and lastly we can have the discussion. So you can see the concept of quality in 1991 British Standards Institute, they are defined
the totality of features and characteristics of the product and service that bear on its ability to satisfy stated or replace the need. Quality may be the standard, perfection, value of money, or transformation. In higher education, we see that the education process is such that it ensures the students achieve their goals and thereby satisfy the needs of the society and help the national development. And that's why there are core values of the land. One of the values is that the development of the nation. So what kind of education process we are importing that has to satisfy the needs of the society? A good citizens we need to produce, and also we have to see that those good citizens are ultimately going to develop the nation. So how the quality criteria can be defined? It should be the purposeful, there should have some purpose, some meaning. It should be transformative, accountable and exceptional. There should be something different. If I put all the bottles similar, then how you can say this is the quality bottle and that is not quality bottle? Some exception should be there, some differentiation you can make. It should be accountable. And some characteristics we should have to check when we are looking towards the quality. And quality, it is a shifting concept. What thing we say today, it is a quality that may not be somewhere else. You know. So that's why it is always a shifting concept, and that's why Max says that quality is a continuous improvement. What continuously changing, that is the quality. So quality is a multi-dimensional concept over changing the definitions over the time and place. Any particular definition of quality at given time and space configuration is a function of interaction of dimensions and categories of the quality. You can see the social, economical, political and cultural context changes the quality. What simply take an example of the food. In Maharashtra, people would like to have the most spicy food. But when you come into the South India, they like more something which is imli or khatta kind of stuff. So ultimately the food is remains same, but the quality will change, taste will change. That way. So what is the cultural context, economical context, political context? That changes the quality. There is no single or absolute definition of the quality. And that's why we require the internal quality assurance to define, achieve and exhibit our own quality. Because someone cannot tell about you what you have, what should not have. Some basic standards can be defined. But you know that what internally you have, what you want to exhibit, what your own qualities you have, your own resources and all those things. And that's why you can see anywhere they are telling internal quality assurance. External thing comes only 1 or 2 days. And that's why there is very limited scope for that. And we have to work for our own self, and that's why it is done. Okay. Now, we should be cautious whenever we are developing the quality. Most of the times what happens, people think that it is the work of internal quality assurance advisor or the coordinator. Or if he tries to convey something, people feel he is trying to make a dictatorship. But actually it is not like that. You want to improve the institute and all those things. So we have to think about dictatorship versus coordinator. So the person is there to coordinate the things. We all want to work together. And we have to also see that how the IQAC is contributing with all his elements. There should not be the body only on the paper. Whatever the stakeholders you have involved, see that they are also the quality stakeholders and they are actively contributing. An IQAC coordinator versus teamwork. Most of the times what happens, somebody don't listen or some issues people create. So coordinator says it's okay, I will do. Okay, no, I will do. So all burden he takes on his own self and overburdens. So that kind of overburden also should be removed. We want to see that the teamwork, because when we all together will work, then all the systems will going to be improved, and that way the good governance can be achieved. Administration versus change making agent. We don't want an administrator. We want the facilitator who will facilitate the different kind of services, facilities, SOPs, and so that he will going to extract the work from the people. We want the person or the people, those who are going to serve as a change making agent. Let it be a very basic change that can be brought into the institute. You can identify a dirty corner and assign for 2 or 3 students and give them the assignment. You simply make it beautiful. So such kind of small change making agent we want to require.
Superimposing versus awareness. Now see, this is the example of an NEP. It is superimposed. Nobody is aware. So whatever, not only about the NEP, but in your own institution, what format you are giving. Simply people say, write COP of your department, but did you conduct the workshop? Don't superimpose. Create the awareness. When people understand, they do the things beautifully. Report generation versus using the data for institutional improvement. Now you are seeing after the 2018, whatever this ICT based framework is introduced, the whole excellence is coming on the paper. Into the numbers, printouts, graph, chart, photograph, geotagging. That's it. But where is the reality? You know, I know, everybody knows. The one who is checking, he also knows. But he says that we are bounded, we only given the policy, now we cannot come back from it. So you have to wait for the change. And that's why how we can use this data for the improvement. 5 years results we are observing, someday it is down, someday it is up, or someday it is constantly, not either moving up or down. But how many we are thinking or we have the answers why this result is came down or it is up. Normally we ask the questions into the mock interviews, teacher says that this question paper was tough, sometimes ye batch hi aisa hai. So we don't have the constructive suggestions of the research or the findings on the available data. Such kind of tools and techniques to be introduced. Why? Because we are calling it as a quality assurance. If you go into some corporate house or company, they don't do the quality assurance on paper simply by putting some formats or writing the one paragraph report and checking the geotag. No. Quality assurance have its own meaning. And I personally feel that people, those who are involved into this, they should have at least understanding of the basic statistical tools. So you can compare the data, compare the average, moving average, exponential average. So you can understand what we are 10 years before and what we are today. So that way understanding to be developed. And rank-based target versus continuous improvement. So something people define, 30 events you do, this is the benchmark of the rank and we want to get 100 marks into this. So rank-based targets are not going to improve the quality of the institution. We want to see that the continuous improvement has to be happen. We have to think what we are doing. So most of the times internal quality assurance fails to do its own task and these things happen, and in reality you might have observed. Majority of the things we do at the left hand side and we forget what right hand side has to be done for the continuous and it's happened. You can, I don't know how many people maybe have done the research or not, you check, there are the institutions, since from the first cycle, they are continuously moving at the upside. They have got the international campuses open outside and all those things. There are several reasons. But even the few institutions you can see they came down. Certainly when the parameters have been changed, they were A grade, now they got the B plus or B double plus. Even after the autonomy, most of we are sometimes putting the blame on the government or the university. People got the autonomy. After autonomy also there are the couple of colleges. They are earlier performing very well. Afterwards, then because autonomy is also to whom we are giving. Sir has told me eligibility and so that way we have to identify. You might be eligible but you are not qualified. So that things has to be checked whenever we are going to adopt any kind of new things. And in case of the internal quality assurance, these are the few most important points I have brought. So leadership and commitment of the top management plays a significant role in quality improvement. Because ultimately all the services what you want are going to be provided by them. If they don't have vision where my institute should have to go, then you cannot do anything. Then for each and everything you should have to convey them. And in that convenience you waste your energy. Most of the times it happens. If you want to do something, there are the policies and procedures in many colleges. Nobody comes up easily. Why? They say, नहीं सर को समझाना पड़ेगा, नहीं मैनेजमेंट के पास जाना पड़ेगा, नहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब को समझाना पड़ेगा. Means that convenience, at multi-step convenience, what we are going to convince the people, that is mainly the biggest challenge. And that's why vision is most important. If you don't have eyesight, if you lose your eyesight by making the operation, you can get it back. But if you don't have the vision, you cannot get it back. You will be the blind lifetime. So that's why losing the vision
means you are losing everything. And that vision, I tell, whatever the expert principal you will bring, administrator you will bring, teachers you will bring, student you will bring, doesn't matter. Because the owner should have to know. In the home, you can see the mother and father, how strong they are, that way they handle the whole family. Right? So that way here, how strong the management and management's vision is, that plays a very big role here. Then creating an environment for learning and staff development is a crucial, and do tasks right every time. So we have to see that the staff development also has to be happening. And that's why in 6th criteria, they have given the question, how many faculty members are getting the financial assistance to attend the faculty development program or seminar or conference. Because this kind of motivation has to be created. And adopt new philosophies and technologies that can improve the quality. So for this also we have seen most of the time there is a big resistance. And especially that is into the education sector only. You see the bank employee, at the age of 56 they have learned the computer, they are doing all things online. But the teacher, at the age of 55, he want to learn the four-wheeler, smartphone, but he don't want to learn the computer. Why? Because extra work will come. It's a truth, I have seen. Since 14 years I am observing, when 6th pay, 7th pay introduced, motorcycle is changed to the four-wheeler now changed to the Mercedes, smartphone changed to the iPhone, but you ask the same person, कि भाई एक PPT बना के लाओ, you develop the content of video, he start to fighting. मेरा एज हो गया, मेरे से काम होता नहीं, आप मेरे सामने नहीं क्या? So what should be done in that case? So the management and policy should be very strong, and mandatorily you have to ask the people to develop themselves, then only they can do. There is no increment. In private universities you see, even the person having the age of 80, 85, he is doing his own work, doing the research, writing the mails, and all those things. So why the aided staff or wherever you feel fixation, then only the problem starts. Once again the sir said the psychology, and that's why NLP has one clause there, tenure track. You cannot give the permanent appointment until and unless the performance is exhibited for the long term or that step by step. So that has to be seen. Encourage the teamwork and participatory management. Develop a communication strategy to report progress and results. Here also most of the times we do some any kind of program or something. Take the example of this. You know that there should be the report is required in IQAC. The one, whoever may be the coordinator. So once again he will not properly communicate. IQAC coordinator only has to call him, sir, you have not given me the report, I need it into the file. Or most of the times all coordinators wake up during the submission of PQR. So it should not happen. Why we are doing? We are not running the colleges for the NAC. We are not eating or breathing for the NAC. The same way I was delivering the online webinar, one ma'am continuously asking, sir, I have published a book, where I have to add this into the NAC. Sir, I got patent, where I have to add into the NAC, there is no question. I said, ma'am, you have the biodata, put in your biodata. We are not doing anything for the NAC or anything. We have, see, that's why, once again it comes to the vision, why you are standing here, why your institute is here, why you are here. Teaching profession, sir has told, many people are coming by chance, not by choice. Somebody having some family issues, somebody have personal issues, minimum 70 to 75 people are coming to solve their issues in front of the student by taking this profession. And that's why they do the work in 7,000, 5,000, 6,000 also. There are the employees. Due to some reason they are there. If you really have the coin, if you have your golden coin, anywhere you can able to shine. The people are calling, I tell you the example of a person from Annamalai University. He goes only 2 days, weekend to teach in Dubai. The deep learning, majority of you know the AI, machine learning and deep learning. To teach that concept, one person, just for 4 hours classes, he has been invited to Dubai. Why? From India, each weekend. He has been appointed as a visiting professor there. So, the quality he has prepared, and that is the one. Then recognize the efforts of the staff without creating a competitive environment. Most of the times we fail to create or recognize the efforts. And we want to create the coordination, not the competition.
If you create the competition, once again it will be the rat race. मैडम ने 5 पेपर किए थे, उनको इंक्रीमेंट मिला, मैं भी 5 करके लाता हूँ. And gift authorship nowadays it is going on so badly. Gift authorship, somebody adds you, if you to increase the number, and give citations also. Sir, you cite my 2 papers, I will cite your 2 papers, my PhD guide will cite your 3 papers. That cycle just to improve the H index. But when you see the quality, who is citing, within a fraction of second you can identify 30 papers cited in France, 20 papers in USA, and all 85 citations whatever you have received from Pune only, or Bidar only, or Gulbarga only. So these all things, these quality parameters you should have to think about. Not only the numbers, and that is major missing into the current accreditation framework. Somebody is publishing in Nature, and someone publishing in Oompa Loompa journal, 100 papers and 1 Nature. You cannot compare uncomparable things, but just a 100 number and there is the 1 number, you are giving the 0 marks where you should have given the Nobel Prize, and you are awarding 100 marks where you should have to throw out these papers. This is happening. So what kind of efforts you are recognizing, it's the most important. Then put appropriate systems and processes in place as per the needs of the stakeholders. Once again, understand what is happening in Delhi University is not applicable to us. Our student, our locality, our culture, what is the need? So identify who are your stakeholders, and as per their needs, you should have to think about it. And majority of the issues are coming because we are copying pasting. You identify A++ college, they have did this, no, we have to do. Why? A++ college has did, but you never applied your brain, it is applicable here or not. Applicability is the most important thing. And that's why we have to check it out. Encourage quality circles and culture of quality into the institution. You can have the subject-specific societies, clubs in your own college, where the teacher, student can come together and do this. But nowadays that is also not possible. Why? Because the culture has become 2 punch, 1 lunch, bye-bye. 10 to 5. That's it. So beyond the limit, nobody wants to stay. We have our own issues. Faculty may have salary issues, students don't have the affection or that psychological issues or anything. But ultimately what is happening? At where the culture we are taking. And these things transform into the culture, then nobody can stop. Then as sir told, the Kranti will happen. Either it will end, either it will change. So we should have to ready for that. And you can see here any kind of input you provide, preferably at the 4 levels, either we can come from top to bottom or bottom to top, you can check. At the course level, who is developing the course? At least if you not developing the course, but how that methodology can be taught systematically so that it can be improved. Okay, majority of the affiliating colleges say that we don't have authority in the curriculum development. Whatever they give, we accept. They given you the syllabus or curriculum, but its transaction, planning, effectiveness, it is totally depend on you. Nobody has stopped you to make it differently. So that planning is major missing. So we have to see that how we can improve the process. At the bottom level, the teaching, learning and assessment at the course level. Then when you will improve the course, automatically the program, like we are telling, multidisciplinary, interdisciplinary, the combination of skill component, ethics, values, this and that. So that way the program can be improved. And when all the programs are working well, your institution improves. And when all institutions are improving, the system level changes are going to be done. And at the last, output, outcome and impact. I have used 3 words, keep it in mind. Both are with the comma. Because some output you will get. How that output you are using, that is an outcome. And that outcome, what kind of impact it is creating. That is the important thing. For example, water is an output. I am drinking, this is an outcome. After drinking the water, what kind of feel is generated? That is an impact. So impact analysis is the most important thing that we are missing. It may be the NEP or CBCS, anything. I am talking in general about the quality assurance. Whatever the things you are doing, what kind of impact it is making. Once again, philosophically speaking, it is something different. But in reality, when we do this, then only we will achieve something. Otherwise, you are also unsatisfied, system also unsatisfied, all like this. And this way,
this one of the suggestion has been given in USA accreditation. Nikhil has published one paper about the quality assurance strategies, how we can implement. So you can see whatever the strategic objectives we have to give them as an input. One systematically structure has to be prepared. Various kind of processes has to be created. Then you will get the output, outcome, impact, and continuous feedback has to be applied, because to achieve the excellence there is no end. So what systematically you are putting the efforts in IDP, you might have seen there is a particular year wise they are telling you to set your outcomes in the form of numbers, discrete numbers, say 1, 10, 25, 35. And if it is not happening, why not happening, we have to come back. The expert cycle has to be created. And you can see there is once again the example of the policies. In traditional, following the fixed policies and procedure, traffic symbol I have shown one after another, one after another. If you go sequentially, you cannot do anything. And majority of our processes are traditional. HOD madam बोलेंगे तभी मैं ये करूँगी. Then student class को आएंगे जब भी उनको बताऊँगी. Means dependability. Rather creating the cohesion and coupling, we are creating the cohesion. In software engineering, there is a terminology. Computer science people may know, or in chemistry also it is there, cohesion and coupling. So that way we want to create all units come together and they can do something. So that's why the new approach is the roundabout tree movement to produce the quality output. So there is a kind of autonomy we want to give at the student level, teacher level, management level. What kind of courses you want to opt? What you want to give? Yes, 100% there are the problems and issues. You might not have the infrastructure, college is running into the 2 shifts, and okay. But when you want to implement, you must have to have this. When you want to prepare a tea, you must have 3 things: sugar, milk and tea powder, and also the gas and all. So you cannot say, I want to prepare the tea, but I will prepare without the tea powder or without the milk. So basic resources, what are required, those mandatorily to be brought here. And that's why this NEP they are implementing, but they have major missed the affiliation. During the affiliation, if you can put some mandatory things there, in AICT you can see some mandatory things are there, otherwise they don't give the affiliation. In PCI, some mandatory things. In DCI, MCI, in other affiliating bodies, some mandatory things they require. But only the issue or the often cry is available into the degree colleges. Why? Because the affiliation is not properly maintained. Anybody can get the affiliation by force or something. I don't know about the Pune University. Sorry for that. But once I have seen the news from the Nagpur University. 450 colleges are running only into the 2 classrooms. On paper they show each and everything. So when university only trying to give such kind of things, and why people will come to the good colleges, why they will going to pay the fees? Am I right? And this has happened. The example in pharmacy colleges, you might be aware, they have increased the intake of young pharmacy to 40-40. Earlier it was 5 or 10. But later on, the chairman decides anything, I do not know why they take such kind of blur decisions. And what happened today? All B.Pharm students are doing the job and very few are coming to the classes. Then how that pharmacy college can achieve the excellence? Who will do the research? Who will start the instruments? Curves together the instruments they have brought to start the M.Pharm course, but no. Is that controlling the quality. You should have to control the objects, whichever the coming of the actors, the sir has suggested. And then when you control the quality, then only you can assure the quality. And once you assure, yes, we have minimum. Now we want to go from 100 to 500. Then you can think about the improvement and enhancement. And then it goes to the management, whatever we thought of. So these are the basic steps. It may be the NEP, non-NEP or CBCS. A general institute has to follow the things. The control, assurance,
improvement and enhancement and management of the HLs. Activities to stimulate the organizational learning. Here the 5 activities I would like to suggest. The systematic problem solving approach. Before starting only we create the hype. How I will do NEP, how I will do the CBCS, this happened, that happened. So predefine, if you go with the predefined mindset to achieve anything, you will achieve as per your mindset. So always there is a cycle, PDAC cycle we call. Plan, do, check and act. You know that any new thing, 100% of this is a trial and error method. And in Indian context, always we do the trial and error method. Why? Because we follow the other people. We will not teach the quantum mechanics today in the classroom. But when somebody is getting 2 crore salary, then after 5 years you will say we want to start the quantum mechanics, we want to start the quantum computing. Why we are not teaching today? Because faculty is not updated. Nobody is there to teach the quantum computing. I cannot introduce the syllabus to BC or MSc or anywhere. Even the data science. It is a 15 years old concept. When all people have got the positions, job market is created, then we have started to initiate. Then our teachers are not trained there. Who will teach them? You might be aware what the things are happening. So that's why problem solving approach has to be introduced. A systematic experimentation has to be carried out. Learning from the past experience. If anything you have learned into the past. So 2020 itself, NEP is an example. Last 2 policies. How many of you have learned from those past experiences? Nobody has learned, neither the government, neither the stakeholders, nobody. And then transforming the knowledge, learning from the others. How we are learning from the other countries? We cannot learn at all because their economic system, their population, everything is changed. Their culture totally changed. In USA or UK or other countries, why they have introduced major minor system, their professor takes only the 2 classes in a week, not the 4 hours compulsory workload. So that's why there is a possibility, and students don't write such kind of exams. They will write the essays and paper. They will write what you have learned. One of my students is learning into the Liverpool University. I asked him, these changes are happening in India, how you are writing the exam? So he has sent me the exam question paper of the business studies. Question was, explain briefly what you have learned in this course is useful in the industry or not. And whatever the knowledge you have learned, how you have applied. He has to write an essay in his own words that will be checked with the plagiarism, and then only teacher will award the marks. So why you need the exam? And even in IIIT Hyderabad, we have seen there will be the open book examination system. They will ask you to solve the problem. Use internet, use 1000 books or anything. If you studied something, then only you could able to attend, otherwise no. But efforts, who will going to take, that becomes the problem. I can give the policy, I can give you the philosophy because it's my work, you called me to talk only. But who will work by sitting there? That becomes the question. This is the major problem, transferring the knowledge. And at the end, see, initial, we do the so many initial things. First day, whatever the kind of encouragement you have or energy you have, taking the same energy till the last foot, it's not that easy. To bring it output or impactful, meaningful things. So that is the major problem, we should have to think about this. You can see here how the PDAC cycle can be used for continuous improvement. Standard 1, Standard 2, Standard 3. So we should have to set our own standards. Don't depend on the A+ college or NEP or government. You want to introduce multidisciplinary courses, in the first year you identify 2. Nobody has told you to introduce 20. There is no prestige issue also in SBJ college we are offering the 20. As you only told, students are not aware, parents are not aware. You have your own brand for your institute, not for your teaching learning process right now. So 2, enough. Manage with the 2. After 1 year, introduce 3. If we have the very good impact, then 4. Accordingly, if you set realistic things, then only you can do, otherwise not possible. Then how you can prepare the strategic plan? First of all, you need to define the strategic objectives,
strategic analysis, development, implementation and control. These are the basic steps of the defining any strategic plan for the institution. It may be coming from the IDP or whatever it may be, doesn't matter. So you have to define the objectives. First of all, what objective to be defined? Anybody have the question? I want to define the objective. What it should be? So you have to search your own objectives. Somebody should not have to tell you that this should be your objective and that. So what you want to be, why you are here, what you are going to be, and based on the vision, mission and goals of the institution in that particular prioritized area, you need to define the objectives. Operationalization of the objectives. They have to be defined precisely regarding the extent, responsibilities and possible deadlines. Because if anything you want to make operationalize or channelize, there should be the detailed description about how it should be operated. We give the SOPs to our students to operate the machine. That same way, that objective, how should be operationalized? Analyzing the objective, converting that objective in target system and prioritizing. What you want to do? Suppose you have 1 crore rupees. With the 1 crore rupee, whether you want to construct the classroom, or you want to give seed money to the faculty for the research, or you want to bring the new course, or you want to enhance the salary of the teachers. So such kind of, by analyzing the objectives, you have to prioritize and fix the targets, this, that. Then implementation of the objectives should be coordinated among all persons involved. And we have seen NEP is not coordinated, that's why we could not able to implement. But there is a possibility, your own BJS NEP can be designed. They have not told do this only. Nowhere. That's a one very nice word sir has given, moham. So that whole thing is into that confused picture. But we have the chance to define, yes, we are going to do this. Limit yourself in 1, 2, 3. That's it. And those 3 numbers in very good quality with the based on the available resources, you can achieve. And reflection of the objectives. What kind of things are reflecting? Where it is happening good, because you know that if a small change you will make into the institution, it will impact on the whole system. So analyze where the things are going up, where are the issues, and try to solve it. The SMART principle of the journal. The scientists have given the SMART principle. The specific, whatever the objective you are defining, it should be very specific, and you have to identify the areas for the improvement, measurable, quantify or at least suggest an indicator of the progress. Creating the 100 programs on IPR, it cannot be the measurable criteria for the quality in IPR. But how many patents applied and how many national, how many international, how many published, how many granted. Then based on that only you can make it. And how many commercial things you got. Nowadays getting the patent, publishing and applying is also very easy job. People are within 3 to 4 months also, people are getting the patents. Why? Because once again here the ideology of the government, they want to show that China has 5,000, India has 3,000. Then even this red chair, if you are going to make a black or blue, they are accepting the patent. Sorry if I have the wrong understanding, but I have observed this. During the COVID period, by simply creating the automatic sensor-based spray, one single teacher in the Nagpur, I will not take the name of the institute, has got the 5 patents. Same idea, 5 different perspectives. So this is the situation. So measurable, assignable. So somebody should have to do it. It should be the realistic, can be followable with the passion and time related. Just doing is not done. In 1 month, 2 months, 3 years, 2 years, time bound objectives to be given so that you can achieve something. The role of IQAC in the process of defining the strategic objectives. IQAC should have to help to define the specific area of the improvement among the 7 criteria or whatever it may be. Quantify an indicator of the progress, 10, 20, 30. Specify who is going to do it. State what results can realistically will be achieved. If you are thinking about the publication, be realistic. 10 peer reviewed, 2 scoopers, 1 SCR, 1 into the nature. In next 1 year, 3 year, 2 year. Because you know your things. Don't make the system uncomfort. Sometimes what we do, unrealistic things we put on the system, we make the people uncomfort. Neither they can give any kind of input. So the process should not be made uncomfortable. It should be comfortable.
and what results can be achieved and specify when results can be achieved. So this timeline as per the, once again, the local resources you should have to define. Then strategic analysis, SWOT analysis you should have to do. What is helpful, what is harmful, and accordingly you should have to think about. Strategic development, then what to be done, what time frame is available, which resources are available, because staff, money and infrastructure, these are the most important things. On paper you can create anything, but when it comes to the impact, you must have to think about three things. Am I right? Then what are the indicators of the measuring success? So that also you should have to identify. Because by simply speaking, rice, masala dosa, I could not get my stomach full. I must have to eat it. So that way, simply defining the plan also things cannot be achieved. What kind of work we are doing and based on the work, that is important. Then action plan, a comprehensive description, realistic time schedule with different achievable milestones, calculated resource management, action lines and workflows, communication flows that accompany with the workflows, quality assurance and indicators of the success. So a detailed action plan has to be written. Who will do, how will do, but majority things are missing. I could not see such kind of things in majority of the degree college IQACs. We always try to take the simple thing and we love to follow, not to create. If anybody got A++, we are ready to follow. No, they have did this, you also have to do. You don't want the grade from the college. Then somebody is opposing or showing the resistance, they will satisfy this. So this should not be the process, we all have to work together. Strategic implementation, initial whatever you have to create an expert cycle, define your strategies and realized, whatever the realized things okay, whatever they are not realized you have to work upon and create a cycle until and unless you will achieve the excellence. The big opportunity is here for any institution, 8 steps of the changing process. First, you have to establish a sense of legacy, create a guiding coalition, develop a clear shared vision, communicate the vision, empower the people to act on the vision. This is one of the most important things. We want to do all things to the people we do, but we don't want to empower them. In most of the times we IPC coordinator, whenever we talk or speak, we say that we are the tigers without the nails and teeth. So we can't do anything, we are not empowered. Just writing the policy, communicating, if there is a good coordination between the principal, then okay. Otherwise, that person will be held just doing the documentation. If people don't do, he has to do. Why? Because the knack is on his head for the grading purpose. So these kind of things are, then create a short-term wins. This is the human nature of psychology. Until and unless you don't see the benefit, you don't go inside. So getting the benefit is most important. That benefit is not in terms of the money, but success in what you are doing. So short-term wins are most important. These short-term winning goals create the enthusiasm among the faculty to do something new. Don't put a very big targets. Keep something. So that person should have to feel, yes, I can do it. And for that, short-term wins are most important. Consolidate and build on the gains. Whatever the small things you have built up, consolidate and think that yes, some more big thing can be done and institutionalize the change. In one day, but what we do, we come from the back. We give the policy, do this. So you cannot institutionalize the change in a day. There is a systematic, scientific process. And whenever we lose the scientific process of steps, obviously this will happen. And these are the 6 M's of NEP. Now I will come to NEP. I have finished the quality assurance part. 6 M's of NEP: multi-entry, multi-exit, multimodal, multi-institute, multidisciplinary and multilingual. Then check how many M's you can adopt. They are not taking take all. There are also phase-wise implementation they have given. At least one thing you can do, just take it, do, and say that we have done this for the NEP. Doesn't matter what you are doing. So in curricular aspect, involvement as a degree college, we cannot develop the curriculum, but we know that we can execute or transact the curriculum in the systematic manner. So involvement of the stakeholders in the curriculum development or planning, such as industry, NGO, alumni, student,
social reformers. So we should have to think about it. Okay. The planning to offer the multidisciplinary, interdisciplinary courses as open electives based on the availability of additional resources. Nobody is telling you to do in a one day. Identify what you have and accordingly what you can do. Or you can have the interinstitutional collaboration. See, anything can happen. In dental and medical, since 30 to 40 years they are doing the collaboration. How many of you know about the dental? I don't know, but I will explain you basic thing. In first year, dental, they have the medical courses. Anatomy, physiology, biochemistry, microbiology. But they don't have those teachers into the dental discipline. Then what they do? They collaborate with the medical college. They pay the salaries, appoint the staff. They come to that particular college, teach and they go back. And it is a paid MOU. 25 lakhs per year. This is fixed amount by the DCI. They pay it and they gain it. So it is possible whenever you want to do, you can have it. And mandatory external internships, industrial training and field-based study should be given to the students. Otherwise, they could not able to get the good experience. We know that how the classroom transaction we are doing because there are the holidays, Sundays, your own CLs, ELs, paternity leave. This will continuously going on. So among that, how we are going to complete the syllabus? Or sometimes we fail or how we complete, we know very well. Syllabus is syllabus and how we complete. We not open up, rather we complete. So this is not your mistake. It is a system and changing takes the time. So this should be thought about and this can be done because you know in Pune you have all the things. Number of sites are there where the research can be done starting from history to political science to each and everything. And then self-directed learning, you can introduce the blended learning concept. UGC has given the very nice concept note. If that can be followed, 100% you can achieve. Flipped classroom, so long back. Since 25 years people are doing it. So why we can't do? And Swayam, NPTEL, there are a number of opportunities. But once again, there may be the possibility your students' IQ or your students' understanding is not enough to get the knowledge from the IIT professor. So you should have to create your own MOOCs by following the UGC guidelines. They have given the guidelines of the 4 quadrants of the MOOC. And accordingly you can do it. Nobody is stopping you. You just need a very simple mobile phone. I will show you some tools are also there. This is all about the multidisciplinary. How the means all disciplines but not coming together. Just touching the boundaries. Then interdisciplinary disciplines are coming together and forming something. Physics and engineering, we created the mechanical engineering. Biology and engineering, we have created the bioengineering. So that way, major and minor student can have the opportunity to select and they can come. Then is the transdisciplinary. Multiple things they have taken and nanotechnology is today. So that way, we can think it about botany and biotechnology, and somebody can create the algal biotechnology. So once again, these are the fashionable words. Whenever you are implementing, you have to see what you have in your hand. If you have 10 rupees and you are talking about having the tea into the Taj Hotel, impossible. So think. But what best can be done? Our focus should be on utilization of the existing institutional resources to do the things nicely. If you keep a very high level vision, then it is impossible to do. Always looking, that's why self-study or self-observation, Atmavalokan, that is one of the most important things. Then multi-entry, multi-exit. So few institutions or NEP has suggested few things. So when there is an exit, there must and should have a finishing school. Student has to attend the finishing school, should get some qualification pack based on the skill, what he is learning, then you send him to the market. BO, you might have studied the structure in an NSQF framework, it is also the failed scheme, no doubt. But at few colleges, those who have implemented very well, they got the job opportunities. Renewable energy and food processing, these are the two personally I have observed, one of the successful courses into the BO, whatever they have done, and some BO software technology. In Delhi and Chandigarh, few people have implemented. So these are some good courses.
So it doesn't matter. After 1 year where your student is going, if you are defining properly, okay, you will go there. But the direction has to be provided from the institute. And don't wait for the government. In your become what you are teaching, you define it. You can become the entry level auditor, you can become the entry level accountant, you can become the entry level instrument handler. Define your own qualification packs. There are more than 100 together sector skill councils or industries are available. They are ready to give the qualification to your student. You can think and do it. And about the entry, in morning we were discussing, it may possible because of that ABC implementation, the duration of the course of the 10 years. Yes, let it be 10 years, 20 years, till he is dead, let him learn lifelong learning. Doesn't matter. But before entry, intensive orientation. You should have to provide the very intensive orientation. See, many students from India or Maharashtra go in China to do the MBBS. So what they do? 6 months Chinese language program is compulsory. They do it, and then only they can get the entry. In Germany, Japan, there is a basic incentive training they provide. So let it be. Some pre-qualifiers you must have to create among the student. He can come at any time. You can design the bridge courses. You can design the preliminary training. Some basic credits. If students achieve those basic credits, then only he can take the entry. So that way, if you can plan entry and exit, I don't feel so there will be any difficulty. Then teaching, learning and evaluation, admission criteria, once again it comes. If somebody comes, he wants to become the scientist and he has only 42% in physics and maths, how he can become? He don't have the genes of Einstein, so that naturally he can become. So admission criteria is one of the most important things. Entrance examination should be made mandatory. But now there is a rat race. We want full admissions because NAC will give you the 40 marks and institute wants the money. And that way it's all become the corporate process. Same, I am also doing the same. Today I am giving the talk, but tomorrow we have the PG admissions, I will distribute the pamphlets. Why? Because I want to fill my stomach. But somehow, after getting in your institution, can you do something or that way? As we stay in a very small city, but if you have the opportunities, think about the quality education. Then preparatory of bridge courses, as I have told, Diksharam, UGC has given the guidelines, you can try. Then outcome-based education. Revise the Bloom's taxonomy, focus on the cognitive skills. In Calicut University, there was a research they have carried out, or you can do the research, it's a very nice problem. In Pune University, in last 10 years, question papers you collect. And just check it, and map them with the Bloom's taxonomy. And see how many cognitive skills you have tried to adopt. Usually, define, explain, what, why. We don't go beyond that. Or the constructivity of the student. Student also, they will write the exam. And if you ask him after the examination what you have written, 5 minutes he will think he could not able to. Because understanding and omitting. He simply omits there and later on he forgets. Because no cognitive skills. Brain never worked. Somewhere memorization is only the fact into the examination. But see, we don't have control on the university. But you have control in your own institution. This I am very proud to say, recently before the 3 months I have implemented, revised the Bloom's taxonomy in our college. Many people came, faculty members, they have shown the resistance. But there was the 2 causes of the resistance. One, who don't want to work, and another, who don't understand. 2 types of people. So we know who, किसको कैसे समझाना है वो तरीके समझे. And ultimately principal has given the Brahmastra. If nothing can be done, green pen will work in our case. Our principals use the green pen. We try, tell them in 1,000 ways. If not understood, then lastly, because somewhere you want to stand. If you don't stand for something, you fall for anything. So standing the base of the ethics, values, morality or the system. See, it's very, you may take me once again, I am a sarcastic person sometimes. Speak so opposed. Our systems are such loosely coupled, a simple peon who is a relative to the management can break the system. He comes and tells to the principal, you told me, you put my signature, I will show you. If there is a voting system, then done. Anybody can come and destroy it. So such kind of loosely coupled systems we have, to making them strong through the policy. And that's why I tell,
if management have the God vision, correct vision, nothing will stop you. Then use of educational data analytics. Again and again I have used this word third or fourth time. Why? Because I am the data scientist. I know how the numbers will change the game. So if you can use such kind of things for effective monitoring and decision making, one simple experiment I have done with the revised Bloom's taxonomy. There are 6 levels. Is only not correct, and based on the qualifying marks you are identifying the slow and advanced learner. It is a meaningless process, and that's why most of the times peer team members ask you. Now that question is only removed because all colleges are getting the full marks. You know how to create the advanced and slow learner, and anyway that is the story. But as a teacher you want to make a change. Then using the technology is must, and innovative technology is once again. The hard separation in the results, such as pass and fail, is to be replaced by the degree of skills attained by the student. Simply you have passed, you have failed. No, give them the degree, some skill set. Qualification packs, that's the I am telling. Somebody is completing BSc in computer science, and if you have the specialization in web technology, then you must have to say junior developer, master developer, supervisor or manager, accountant or auditor. Separate. Don't say him failed, but at least something he has gained. At that level of skill qualification you give him. That is the important. And there is an example. There is a platform, Cognite.com. I will finish in 10 minutes if any issues. These are the last slides. So you can see here. But once again, when you have the technology, you must have to invest the money. So if you can take the examination on the Cognite.com, automatically that Cognite.com shows that how many questions are there, what is the coverage of the class, and what kind of concepts students have missed using the natural language processing technology. So this is the thing we want to see into the NLP. Teachers should be empowered with the technology. I know that 120 class, you cannot check it. No human being can check it. It may possible in evaluation. 1 packet, 2 packets. There are the people who check 5 packets also in a day. I don't know what happens in Pune University, but we are blessed in our university. People check 14, 50 packets also in a day, since morning to night. So anyways, that's not our part. So then another thing, bilingual, the most important thing you give the attention. They are telling that the bilingual education or multilingual education. So how you can achieve, once again technology is for help. Technique support, speech recognition, speech to text, text to translation, and second language. This can be possible nowadays. So many tools are available and you can do this. But once again, deployment of the technology requires the funding. How you can bring the money, devices and all those things. But this can be done. This is the one opportunity. Then integrating the intelligent chatbots, virtual teaching learning assistant, ChatGPT. How many of you used? This is a basic example. ChatGPT can help you out. Even recently one of the professors in Chandigarh University conducted an interview for some project. They called the 5 programmers. Same questions given to the student, they not performed well. But same questions given to the ChatGPT. ChatGPT is excellent. So how the OpenAI also can be used. So what are the structures of a typical neuron? That question is asked to the intelligent chatbot. Chatbot is giving the answer. Neurons are the basic building blocks of the nervous system. A neuron consists of dendrites and a cell body called soma. Cognite says very close. Would you like to explain the neural transmitter also? If there is an incomplete answer from the student, virtual assistants only create the belonging list, and that can help you out whether you are complete or incomplete. These are some tools we are using in day-to-day life, like AZ screen recorder for video lecture capturing, Mentimeter for the on-site
poll collection or the student engagement checking, but it is a paid Kahoot. It is also one of the very nice tool can be used. And H5P API. If you have the Moodle installed in your college, so please see that you can integrate the H5P API. This helps you to make all the things online interactive. You can put the questions in between the video only. After 5 minutes, one question based on that learning. Then after 5 minutes, some kind of thing. So this is very easy thing. Then PHEP, MATLAB, these are the OER resources. Where simulation based learning, simulation related to all the subjects can be identified into the PET and MATLAB. You can get these things free of cost. The teacher's quality, educational qualification, degree versus university. We always identify from where that person is coming. That is most important. All are MSc. But who is the master? That you have to check. Domain expertise, whether the theoretical or practical. I tell you, in majority of the cases, at least in one of our institute I am supervising, there are 50% of the faculty members, they have not changed their subject. Same thing they are teaching. And what, neither updated teaching, whatever the notes they have studied in their MSc, same book. Like a Bhagavad, they put it, they don't want to lose that koti. Continuously they want to go on. This is happening, how you will change? And that's why, either you can make it as a multi-faculty teaching, part of the syllabus has to be taught as per the specialization, or make the rotation system. After each 2 years or 3 years, teacher must have to change his subject. Because in undergraduate, you have been appointed not based on the specialization. Then involvement in research and development, whether he has a postdoc, any kind of research grant he is able to fetch, academic and professional leadership, whether he is served into some professional bodies, subject-specific societies, member, executive committee member or something, and then industry academia experience, whether he is involved in some consultancy or some initial experience. Then mandatory and periodical teachers training, outcome-based curriculum development, innovative teaching learning tools and methods, assessment methods with R&D and sabbatical. If properly used, this will help a lot. In foreign universities, they give the sabbatical, paid leave. 6 months or 1 year, you can go to some other university, go there, learn the new things, do some quality research and bring those inputs back to your institution, serve and enhance. So not 1 year but at least 15 days. In Pune you have NCL, this and that, so many things. Send your faculty for 1 month. See how that sabbatical can be used. If you could not produce the quality things, get the salary return with 2% of the interest. Doesn't matter. But make a strong policy. Let us see how who is going to use in it, which way. Then research, innovation and extension. Research grant, you have the state level, national level, international level opportunities. But the thing is that you should be able to write. European Commission is always ready to with open-handedly. Maybe during the tenure of the sir, there might be the 100 together faculty members got the opportunity in Indo-European exchange. Erasmus Mundus scheme, faculty mobility scheme. Then in-house grants, you can initially start to give the seed money or some fellowship to the staff to work. And we have implemented this scheme in dental college, not in degree college. We got failed there because people once again do the same thing, copy pasting, bringing some report, some duplicate vouchers, and they have utilized the money. But in dental college, where I serve as a governing council member in Gulbarga, we have implemented. Then entrepreneurship, DST, MSME schemes are there. In research publication, you can think about the impact factor, then about the indexing, community perspective, outreach programs through the, you can tag your outreach and extension program with the United Nations Sustainable Development Goals. And Institution Innovation Council, Unnat Bharat Abhiyan, these are the paid things available from the government of India. You will get 50,000 for UBA, you will get some 12,000 to 24,000 per year to organizing the lectures under the IIC. And also some labs you can, DIY labs you can establish where students can go use anything and create something. Local needs, ecology, biodiversity, conservation of cultural heritage, issues of the socially disadvantaged people. So you have such a big project, but how many of you are thinking to do the research on that? Arts people, sociology, 1,000 PhDs you can create because you have the lakhs together data at all level. So
In morning you are told about something that farmer suicide and that COVID and all. You have the data, do it. Who stopped you? Then scientific establishment of indigenous knowledge. This is also one of the most important things that we are lacking of. And live in labs, somebody can note down, in Amrita University, World Bank funded project is created, live in labs. So many new things they have done. We can follow. Then infrastructure fit for purpose, systematically planned, architected, modern, scalable, and once again, with availability. In library, it should be automated with the reference books, fully automated, remote access to be provided, institutional repositories to be created, inter-library loan lending facility to be created, subscription to international national databases, and these are the three new things I want to suggest. Now people may be talking about. Library should have to help the faculty members, at least early career research faculty members, for the identifying the correct literature. Because Google don't have this cognitive skills. Based on the keyword, it will fetch anything. So, if librarian can help out, can bring out some quality publications and give. So this service should be available into the library. Plagiarism detection service should be there, and article correction service. There are the softwares, Grammarly, Quillcode. By using those softwares, you can correct the article. These are the AI-based softwares. Student support, once again, new system we have to create, especially based on the e-governance. Alumni Association, you can try to get various services, especially placement support for the referral drives. If you have the MSc program, see that your student can do the project or PhD under your alumni and mentorship. Governance and leadership, we are talking about all. And there are some challenges. I will finish, this is the last slide. Lack of vision. Goes down there. High workload and no incentives for the hard workers. Then overburdening the responsible and sincere faculty members. Those who work, management tells them that person will not do, you only do. So we overburden one person with the multiple responsibilities, and then we lose everything. At the conclusion, this is the era of 21st century. The most dynamic era of human evaluation. You have seen the continuous change. What we are talking today, someday, tomorrow somebody will give the news about its implementation. The era of globalization, internationalization, technology is playing a big role in this dynamics. AI will be the game changer in the future. AI is coming everywhere, art, science, all, medical. So the change is the game of the name of the game. The one who will change will win the game. If you don't change, you will be there. Those who have the strong and realistic internal quality assurance mechanism will make the impact into the long term, whereas externally forced quality cannot be sustained for the long term. It will be end up someday. You can do the drama only for few hours, few days, then later on your reality will come out. Okay? The 3 P's of the progress. If any institute I visit, first I ask them how many placements you have, how many publications you have, and how many projects you have. Because these 3 will solve all your issues. If you have the projects, you have the money. If you have the placement, your teaching learning is good. And if you have the publication, your faculty is active. All problems are solved into the 3 P's. Thank you so much. I hope I have tried to reach you at my own level, because age is a number. I could not get much experience. The way I will explore, I will bring the new things in my top. Thank you so much. Thank you so much, sir, for such an informative session and integrating quality assurance with NEP 2020. It has been a long day, I would say, for all of us. So, if there are any questions, then we will proceed with a few questions.
Otherwise, we will break for lunch. Any questions? I guess everybody is very hungry and they won't be able to sleep much. So maybe we can have questions during the panel discussion. Sir. Good afternoon, sir. So my name is Angad Sakre. So my question is that so we have 17 SDGs, Sustainable Development Goals, and by 2030 we have to achieve it. So in that fourth goal is that so quality education. But in current scenario, we are looking to increase the literacy rate instead of quality education. So how should we look this, sir? Once again, I say, look at the global things and act locally, that we call. So the world's problem, before solving that, we have our own issues at our own institute level. So I personally suggest if we develop our own institute, if we provide the quality education, these problems automatically will going to be solved. And first thing and foremost thing we have to keep it in mind, our country is the overpopulated country. It may be related to anything, any implementation. Doing in this country is very difficult. And by considering that population, people's mindset, religion, once again, and political thing. If anything comes, they have the political color next to it, religious color next to it. So to avoiding these things is the biggest challenge. But personally, what I feel, at our own place, if we try to do, I do not know world will achieve or not, but at least Pune or our own institute will achieve, that is more than enough. Because to you, your world is who? To whom you can see with your eyes, feel with your heart and touch with your hand. That is your world. So we are not bothered about the 56 or 156 countries. We are bothered about our own world. So if there we achieve, then obviously the world is going to achieve. If anything, sir, will add it. If I have missed. Any other participant? Any queries? No question. Thank you so much, sir, for your contribution, for the discussions that we had, and for the upcoming discussions too. So I think we should break for lunch now. It is going to be a short lunch because we have to come back here for the next session at 2:30. Okay, so I would request everybody to please be in our seat. And second thing is, please do not forget to take your food coupons along with you. Please take your food coupons along with you, and we'll be meeting back at 2:30.